హాయ్ అండి, అందరికి నమస్కారం. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ట్రైటీ టెక్నాలజీస్ అండ్ తెలుగు ఐటీ ఫ్యాక్టరీ. సో ఎవరైతే చూస్తున్నారో సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఖచ్చితంగా. అంటే సబ్స్క్రైబర్స్ పెట్టండి ఇది చాట్. సో లెట్ మీ షేర్ దిస్ ఇన్ ది టెలిగ్రామ్ ఛానల్ యాజ్ వెల్. షేర్ ఒక నిమిషం ఆగండి, ఐమ్ జస్ట్ షేరింగ్ దిస్ ఇన్ టెలిగ్రామ్. మీకు ట్యాబ్లూ పైన కూడా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి. ఆల్రెడీ మా ట్యాబ్లూ పర్సన్ కూడా ఉన్నాడు, శ్రీకాంత్. ఇక్కడ సార్ వన్. హాయ్ ఉదయ్, హాయ్ పురుషోత్తం, హాయ్ గురురాజ్. నేను టూల్స్ ఆల్రెడీ డిస్ప్లే చేసిన బ్రో. లైక్ I've given a lot of times like Linux, Git, GitLab, GitHub, Agile, Terraform, Ansible, Kubernetes, Azure. Hi, Subramaniam. Hi Damodar. How many experience for DevOps? అర్థం కాలే బ్రో. like what experience అంటే మీకు ఎంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలని అడుగుతున్నారా, లేకపోతే నాకు ఎంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందని అడుగుతున్నారా? నాకు అర్థం కాలేదు. ఒక్క నిమిషం ఆగండి. I'm just- హాయ్ అశోక్, హాయ్ సాయి, హాయ్ కేవిఎస్, హాయ్ నితిన్. ఏమి ఆప్షన్స్ ఉందా అన్న కిరణ్. అర్థం కాలేదు ఇప్పుడు మీరు హాఫ్ క్వశ్చన్. ఏం ఆప్షన్ ఉంది బ్రో? దేనిపైన బ్రో కిరణ్? లైక్ కంప్లీట్ యువర్ క్వశ్చన్. మీ క్వశ్చన్ కంప్లీట్గా లేదు యాక్చువల్గా, మేబీ యూ మిస్డ్ ఇట్. గుడ్ మార్నింగ్ పవన్. అశోక్, అష్యూర్ డెవాప్స్ మీద కోచింగ్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారా? సో ఐ హావ్ ఆల్రెడీ టోల్డ్ దిస్ ఇస్ నాట్ అజ్యూర్ డెవాప్స్ ఆర్ దిస్ ఇస్ నాట్ AWS డెవాప్స్. డెవాప్స్ విత్ అజ్యూర్. ఓకే, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, ఐఎమ్ నాట్ సార్. లైక్ మార్కెట్లో చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు అజ్యూర్ డెవాప్స్, AWS డెవాప్స్ అని. సో చాలా అంటే లైక్ స్పెసిఫిక్ క్లౌడ్ పైన స్టక్ అయిపోతారు మీరు. అది ఇట్స్ నాట్ ఎట్ ఆల్ రికమెండెడ్ టు డూ ఇట్. ఓకే, గో విత్ డెవాప్స్ విత్ అజ్యూర్, డెవాప్స్ విత్ AWS. అది మన కాన్సెప్ట్. ఓకే, డెవాప్స్ విత్ అజ్యూర్, డెవాప్స్ విత్ AWS అంటున్నాం అంటే లైక్ యు ఆర్ గోయింగ్ టెరాఫార్మ్, యాన్సిబుల్, క్యూబర్నెటిస్ అవన్నిటితో వెళ్తున్నామని అర్థం. అజ్యూర్ డెవాప్స్ అంటే ఇవన్నీ రావు మీకు. ఓకే, లైవ్ స్ట్రీమ్. ఓకే, హాయ్ సార్, హౌ మెనీ అర్థం కాలేదండి. ఎన్ని ఆప్షన్స్? 5 years కెరీర్ గ్యాప్. ఎంత ఎక్స్పీరియన్స్? 5 years కెరియర్ గ్యాప్ ఉంది అన్న. యా, కొంచెం మెల్లగా మాట్లాడండి. 5 years కెరీర్ గ్యాప్ ఉంటే ఏం చేస్తాం బ్రో? లైక్ యూ హ్యావ్ టు గో విత్
ది ఎక్స్‌పీరియన్స్. ఓకే. సో, ఫ్రెషర్‌గా ట్రై చేయొచ్చు. కాకపోతే ఏందంటే లైక్ వెన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ యాస్ ఎ ఫ్రెషర్, సో, ఇట్ విల్ డెఫినైట్‌లీ టేక్ టైమ్. ఓకే. సో, ఓన్లీ మీకు ఫ్రెషర్‌గా ఎళ్తున్నప్పుడు ఇట్ విల్ బి ఓన్లీ స్టార్టప్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేస్తాయి. ఓకే. సో, అదొకటి చూసుకోండి. అదర్‌వైజ్ ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఆహ్, టఫ్. గుడ్ మార్నింగ్ చైతన్య. గుడ్ మార్నింగ్. కేవీఎస్ కెన్ వి ఎక్స్‌పెక్ట్ మోర్ డెవాప్స్ కాల్స్ ఇన్ ఏప్రిల్ అండ్ మే? ఇప్పుడు చాలా కాల్స్ ఉన్నాయి బ్రో. కాల్స్ లేవని ఎవరు చెప్తుర్రు మీకు అర్థం కాలే నాకు. చాలా రాంగ్ పర్స్‌పెక్టివ్‌లో ఆలోచిస్తున్నారు చాలామంది. నేను గ్రూప్‌లో గూడా చూస్తున్నా డెవాప్స్ వేరే టెక్నాలజీస్ దేంట్లో గూడా ఓపెనింగ్స్ లేవు. చాలా బ్యాడ్‌గుంది సిట్యుయేషన్. అంతా గూడా అంత ట్రాష్ అది. ఓకే. సో, మీకు చాలా ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయి. మీరెళ్లి లింక్డ్ఇన్‌లో సెర్చ్ చేస్తే తెలిసిపోతుంది. ఆల్రెడీ చెప్పినా లైక్ హౌ యూ నీడ్ టు సెర్చ్, హౌ యూ విల్ గెట్ ది ఓపెనింగ్స్. మీరు ట్యాగ్స్ ఏం పెట్టాలి, కంపెనీస్ ఏం చెక్ చేస్తున్నాయి అనేసి. సో, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్‌ని తీసుకొని మీరు మూవ్ అవ్వడమే. ఓకే. సో, మీకొస్తుందా లేదా చూడడానికి ట్రై చేయండి. ఓకే. సో, బయట వాళ్ళు చెప్తున్నది అసలు నమ్మకండి. ఓకే. సో, ఇట్స్ నాట్ ఎట్ ఆల్ కరెక్ట్ వే టు అప్రోచ్. సో, చాలా ఓ చాలా చాలా ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయి. మీకెందుకు రావట్లేదు అనేది యూ హావ్ టు సీ లైక్ వై ఇట్ ఈస్ నాట్ కమింగ్. మీరేం యూజ్ చేసినారు? టెర్రాఫార్మ్ పెట్టినారా? కుబర్నెటిస్ పెట్టినారా? యాన్సిబుల్ పెట్టినారా? ఓకే. సో, ఇవన్నీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ టూల్స్ రైట్ నౌ. సో, హౌ మెనీ టూల్స్ యూ ఆర్ గోయింగ్ ఫర్? ఓకే. సో, మీకు కాల్స్ వచ్చినప్పుడు మీరు ఎంత పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ టెర్రాఫార్మ్ నాకొచ్చని చెప్తున్నారు? సో, ఇవన్నీ గూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ యాస్పెక్ట్స్. ఇవి చాలా మంది మిస్ జేస్తున్నారు. ఓకే. సో, ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ లైక్ యూ అప్‌డేట్ యువర్ రెజ్యూమే డైలీ అప్‌డేట్ జేయడము. ఓకే. సో దట్ మీకు టాప్‌లో వస్తదది. ఓకే. సో, యాహ్! దామోదర్ మీకెంత ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఉంది? నాకు 15 ఇయర్స్ బ్రో. సాయి కిరణ్ హాయ్, హాయ్ జై హాయ్, హాయ్ సాయి కిరణ్. వస్తుంది గదా! నవీన్ అన్న డెవాప్స్ ప్లస్ క్లౌడ్‌లో టెక్నికల్ కంటెంట్ ఇంజినీర్‌గా జాబ్ వచ్చింది. ఈజ్ ఇట్ బెస్ట్? యాహ్! డెవాప్స్ ప్లస్ క్లౌడ్‌లో టెక్నికల్ కంటెంట్ ఫస్ట్ లోపలికెళ్ళడం ఇంపార్టెంట్ బ్రో. అంటే మీకు డెవాప్స్ సైడ్ ఓవర్‌వ్యూ ఉంది. డెవాప్స్ సైడ్ ప్రాజెక్ట్ ఉంది అంటే ఇట్స్ బెటర్ లైక్ ఇట్స్ గుడ్. ఓకే. సో, యూ కెన్ ప్రొసీడ్. గైస్ ఎవరైతే చూస్తున్నారో అందరూ లైక్ చేయండి. సో దట్ ఇట్ విల్ రీచ్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్. ఓకే. సో లైక్ బటన్ అనేది ఎందుకు లైక్ చేయండి అని చెప్తామంటే ఇట్ విల్ రీచ్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్. ఇట్ విల్ స్ప్రెడ్ ది న్యూస్. ఓకే. సో సమ్‌వన్ ఈస్ డూయింగ్ డెవాప్స్ కంటెంట్ చేస్తున్నారు. ఓకే. సో డెవాప్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు అని జనాలకు తెలుస్తది. ఓకే. సో అందరూ కూడా లైక్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఓకే. హాయ్ జై. గుడ్ మార్నింగ్ టెక్ క్లౌడ్. వాట్ ఆర్ టైప్స్ ఆఫ్ సర్వర్స్ యూజ్డ్ ఇన్ డెవలపింగ్ అప్లికేషన్ విచ్ షుడ్ బి ఇన్‌స్టాల్డ్ బై డెవాప్స్ ఇంజినియర్? ఐ నో few like nginx servers, Redis, SQL database. Types of servers in developing application. టైప్స్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ అనేది టోటల్లీ డిపెండ్స్ బ్రో. అదసలు ఎన్‌జిఐఎన్‌ఎక్స్ గానివ్వండి, రెడిస్ గాని, ఎస్‌క్యూఎల్ డీబీ గానివ్వండి, అది అసలు ఇర్రెలెవెంట్ ఫర్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఆన్ ది ఫ్రంట్ ఎండ్. అంటే లైక్ డెవలపర్ ఏం డెవలప్ చేస్తున్నాడు అనేది ఎక్కడ డిప్లాయ్ చేస్తున్నాం అనేది మాత్రమే మనకి ఇంపార్టెంట్. ఓకే. సో, వెన్ యూ ఆర్ డిప్లాయింగ్ దీస్ థింగ్స్ యూ ఆర్ యూజింగ్ క్యూబర్నెటిస్, వీఎమ్స్ లేకపోతే ఏడబ్ల్యూఎస్‌లో ఉన్న రెడిస్ డేటాబేస్ యూజ్ చేస్తున్నారా? లేకపోతే డైనమో డీబీ యూజ్ చేస్తున్నారా? దట్ టోటల్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ ఆర్కిటెక్చర్. ఓకే. సో, మీ ఆర్కిటెక్చర్ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటది టోటల్‌గా. సో వాటెవర్ పీపుల్ ఆర్ గివింగ్ యూ ఇన్ ది ఆర్గనైజేషన్స్ లేకపోతే ట్రైనింగ్ సెంటర్స్‌లో వెళ్ళినప్పుడు ఏమైతదంటే, సో దే జస్ట్ వాంటెడ్ టు గివ్ సమ్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఓకే. సో దానిపైన బేస్డ్ అయ్యుండి మీకు డిప్లాయ్ చేసి చూపియడం చేస్తారు గానీ, దట్ ఎవర్ హావ్ ఎ ఫ్రంట్ ఎండ్ అప్లికేషన్స్ ఎప్పుడు కూడా డెవలప్‌మెంట్ చేసేది డెవలపరే ఉంటాడు. ఓకే. సో యూ ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు ఇన్వాల్వ్ సో మచ్ ఇన్ డెవలపింగ్ యువర్ అప్లికేషన్స్. ఓకే. అప్లికేషన్ డెవలప్‌మెంట్‌లో అసలు మనము ఇన్వాల్వ్ అవ్వం యాస్ ఎ డెవాప్స్ ఇంజినియర్. ఓకే. సో ఇట్స్ వెరీ వెరీ మినిమల్ దట్ వి ఆర్ గోయింగ్ అండ్ కనెక్టింగ్ అక్కడ. ఓకే. సో ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ లైక్
how you're managing your pipelines అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే. సో ది ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ క్రియేటింగ్ ది pipelines is what more important than what exactly is happening on the development end. Okay. So development end, like, we are not at all bothered about who is developing, what they are developing, are they developing a monolithic application, a microservices application. ఓకే. సో ఇప్పుడున్న ట్రెండ్‌లో మైక్రో సర్వీసెస్ ఎక్కువగా అనిపిస్తుంది కాబట్టి వి ఆర్ జస్ట్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ వాట్ ఈస్ మైక్రో సర్వీసెస్, హౌ ఇట్ ఈస్ బీన్ డిప్లాయిడ్ ఇంటూ ది క్యూబర్నెటిస్ అనేసి. ఓకే. సో ఇర్రెలెవెంట్ ఏందంటే మనకి వాడు ఏం డెవలప్ చేస్తున్నాడు, ఏ లాంగ్వేజ్‌లో డెవలప్ చేస్తున్నాడు, సీలో చేస్తున్నాడా, సి షార్ప్‌లో చేస్తున్నాడా, గోలో చేస్తున్నాడా, నోడ్ జేఎస్‌లో చేస్తున్నాడా, ఇట్స్ నాట్ అవర్ ప్రాబ్లమ్. ఓకే. సో ఇట్స్ టోటల్లీ ఇర్రెలెవెంట్ మనకి. సో యాస్ ఎ డెవాప్స్ ఇంజినియర్ ఇట్స్ మెయిన్ థింగ్ ఈస్ లైక్ హౌ వి ఆర్ రైటింగ్ దోస్ పైప్‌లైన్స్. ఆ పైప్‌లైన్స్ మనం ఎట్లా కన్‌స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నాము, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఐఏసీ యూ ఆర్ యూజింగ్, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ కంటైనర్ ఆర్కెస్ట్రేషన్ వి ఆర్ యూజింగ్, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజర్స్ వి ఆర్ యూజింగ్. సో ఈ యాస్పెక్ట్స్ అన్ని కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. కిరణ్ కుమార్ ఈఎంఐ అర్థం కాలేదు బ్రో. వాట్ యూ మీన్ బై ఈఎంఐ? కంప్లీట్‌గా అడగండి. ఐయామ్ నాట్ ష్యూర్ లైక్ పైన అడిగిన క్వెషన్‌కి ఓకే. మేబీ ఎ ఈఎంఐ ఆప్షన్ ఉందా? ఓకే. ఈఎంఐ ఆప్షన్. ఓకే. ఏమి ఆప్షన్ అన్నట్టే నాకు చదివేసాను. ఓకే. సో, ఓకే. సో, ఈఎంఐ ఆప్షన్ చూద్దాం బ్రో. లైక్ యాస్ ఆఫ్ నౌ వి హావ్ నాట్ యెట్ డిసైడెడ్ ఆన్ ఈఎంఐ ఆప్షన్స్. Srinu, can you please tell me best institute to learn CKA certification course? బెస్ట్ ఇన్‌స్టిట్యూట్స్ అంటే అన్ని కూడా బెస్ట్ ఇన్‌స్టిట్యూట్సే ఉంటాయి బ్రో. లైక్ హౌ మచ్ అంటే లైక్ వాళ్ళు ఎంతగానం మీకు కంటెంట్ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తారు అనేది ఇంపార్టెంట్. ఓకే. సో, ఐయామ్ నాట్ సో ష్యూర్ అబౌట్ ఇన్‌స్టిట్యూషన్స్ బట్ యూ కెన్ గో టు తెలుగు ఐటీ ఫ్యాక్టరీ. తెలుగు ఐటీ ఫ్యాక్టరీలో మీకు క్యూబర్నెటిస్ ఎండ్ టు ఎండ్ ఉంది. ఓకే. సో, ఇఫ్ యూ పిక్ థాట్ లైక్ యూ విల్ నో ఎవ్రీథింగ్ క్యూబర్నెటిస్ పైన. కాకపోతే సర్టిఫికేషన్ సైడే కావాలి, నేను సర్టిఫికేషన్ చేయాలి అనుకుంటున్నా అంటే, ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ. లైక్ మీకు యూడెమీలోకెళ్ళినా గాని చాలా సర్టిఫికేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కోర్సెస్ అన్నీ కూడా ఉంటాయి మీకు. ఓకే. యూ కెన్ పిక్ ఎనీథింగ్. ఇన్‌స్టిట్యూట్‌కెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు దానికి. బట్ ద మేజర్ థింగ్ ఈస్ వెన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ ఇంటూ ది ఆర్గనైజేషన్ హౌ మచ్ యూ కెన్ ఇంప్లిమెంట్ దట్. అంటే మీరు ఎంత అప్లై చేయగలుగుతారు, ఎంత నాలెడ్జ్ మీకుందనేది ఇంపార్టెంట్. అది కావాలనుకుంటే తెలుగు ఐటీ ఫ్యాక్టరీలో ఆల్రెడీ మన వీడియో ఉంటది. అది చూస్తే సరిపోతది. లేదు నాకు సర్టిఫికేషన్ కోసమే కావాలి, నాకు క్వెషన్స్ ఏమొస్తాయి, డంప్స్ కావాలి అనుకుంటే యుడెమీలోకెళ్తే కూడా మీకు స్టీఫెన్ మ్యారక్ వీడియోస్ ఉంటాయి. స్టీఫెన్ మ్యారకా? మొహమ్మద్ మంషద్ వీడియోస్ కూడా ఉంటాయి. ఓకే. సో వాళ్ళ దాంట్లో కూడా మీకు క్లియర్ అంటే ఏ టాపిక్ వస్తది, ఎట్లా చూడాలి. ఓకే. సో మీకు kubernetes.io పేజ్ యాక్సెసిబుల్ ఉంటది మీకు ఎగ్జామ్‌లో. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ లైక్ ఇట్స్ వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ టు క్రాక్ సీకే ఎగ్జామ్స్ ఇన్ దట్ పర్స్పెక్టివ్. నేను డెవాప్స్ విత్ ఏడబ్ల్యూఎస్ కోర్స్ చేస్తున్నాను. ఓకే. కంప్లీట్‌గా అడగండి బ్రో. మీరు పీసెస్ కింద అడిగిర్రనుకోండి, చాలా మంది మెసేజ్ చేసి ఉంటారు కాబట్టి మీ మెసేజ్ చదవడానికి వీలుండదు. విల్ ఐ లెర్న్ డెవాప్స్ ఫర్ 10 ఇయర్స్ ఎక్స్‌పీరియన్స్. డెఫినైట్‌లీ బ్రో. మీరు డెఫినెట్‌గా నేర్చుకోవచ్చు. నేర్చుకోవడానికి ఏం లేదు. అంటే లైక్ వీళ్ళే నేర్చుకోవాలని ఎక్కడ కూడా రిస్ట్రిక్షన్ లేదు. బట్ హౌ మచ్ యూ ఇంప్లిమెంట్ ఆన్ దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీరు ఎంతవరకు నేర్చుకొని, ఎంతవరకు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారనేది ఇంపార్టెంట్. వర్కింగ్ ఇన్ బ్యాంకింగ్ యాస్ డెప్యూటీ మేనేజర్ కెన్ ఐ యూజ్ మై కరెంట్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఇన్ ఐటీ? ఐ వాంట్ టు షిఫ్ట్ ఇంటూ ది ఐటీ. డెప్యూటీ మేనేజర్ యూ కెన్ మూవ్. మీ డిజిగ్నేషన్ మేనేజర్ అని ఉంటే యూ కెన్ మూవ్. దట్ ఈస్ నాట్ ఎన్ ఇష్యూ. ఇంకోటేంటంటే హెచ్ఆర్స్ ఎవరు డిజిగ్నేషన్స్ పట్టించుకోరు. హౌ మచ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ యూ హావ్, వాట్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ యూ హావ్. మీకు జెన్యూన్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఉంది కాబట్టి యూ కెన్ కన్వర్ట్ దట్ ఇంటూ ది ఐటీ. Praveen, hi bro. I'm an undergraduate, but I have genuine experience of 3+ years in cloud, so I'm eligible to learn DevOps. డెఫినెట్‌లీ మీకు ఆల్రెడీ 3 ఇయర్స్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఉంది కాబట్టి యూ కెన్. బట్ కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్‌లోనే ఆపర్చునిటీ వస్తది. మీకు అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ అన్నారు కాబట్టి. ఓకే. సో అన్ని ఆర్గనైజేషన్స్‌లో ఆపర్చునిటీ రావడానికి కొంచెం కష్టం. బ్రో ఏడబ్ల్యూఎస్ డెవాప్స్ ఫుల్‌గా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేయండి బ్రో. ఏడబ్ల్యూఎస్ డెవాప్స్ ఆర్ఆర్‌సి గ్రూప్ డి. ఫుల్‌గా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ అంటే అర్థం కాలేదు బ్రో. ఏడబ్ల్యూఎస్ డెవాప్స్ అనేది స్పెసిఫిక్ టు ఏడబ్ల్యూఎస్. ఓకే. సో లైక్ మీకు కోడ్ పైప్‌లైన్ గానివ్వండి, కోడ్ కమిట్ గానివ్వండి, ఎప్పుడు కూడా అట్లా నేర్చుకోకండి. యూ హావ్ టు గో విత్ డెవాప్స్ విత్ ఏడబ్ల్యూఎస్. ఏడబ్ల్యూఎస్ డెవాప్స్, అజూర్ డెవాప్స్ నేర్చుకోకండి ఫస్టే. ఇట్స్ ఆల్వేస్ బెటర్ లైక్ యూ గో విత్ డెవాప్స్ విత్ ఏడబ్ల్యూఎస్. చాలా మంది చెప్తారు మీకు. ఇప్పుడు నేను ఇన్‌స్టిట్యూట్ పెట్టా అనుకోండి, అజూర్ డెవాప్స్ చెప్తాననుకోండి. నేను అజూర్ డెవాప్స్ పర్సన్. నాకు అజూర్ డెవాప్స్ చెప్పడం చాలా ఈజీ. ఏం కష్టం ఉండదు అజూర్ డెవాప్స్ అంటే. సింపుల్ అప్లికేషన్ తీసుకొని అందులో పడేసినా అంటే మొత్తం అజూర్ డెవాప్స్‌లోనే చేయొచ్చు. సో, అట్లా నాకు ఈజీ కాబట్టి ఐ జస్ట్ లెట్ యూ నో లైక్ అజూర్ డెవాప్స్‌కెళ్ళండి చాలా బావుంది. మీకు మార్కెట్ బావుంది. బట్ వెన్ యూ గో ఔట్‌సైడ్ లైక్ నో వన్ విల్ హైర్ యూ బికాజ్ యూ డోంట్ హావ్ టెర్రాఫార్మ్, యూ డోంట్ హావ్ కుబర్నెటిస్, యూ డోంట్ హావ్ ఆన్సిబుల్. నేను ఎందుకు హైర్ చేసుకుంటా మిమ్మల్ని? ఇట్స్ నాట్ చాలా తక్కువ. If you only know Azure DevOps, no one will hire you. Okay, so that is the problem.
when you go into the institutions or any other స్ట్రీమ్స్ అంటే లైక్ ఏదైనా వేరే దగ్గరికి కోచింగ్స్‌కెళ్తున్నప్పుడు యూ హావ్ టు బ్రౌజ్. అది ఏం చేస్తుంది? మనకు అవసరమా? లేదా? అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే. సో, వితౌట్ థాట్ ఇఫ్ యూ గో అజూర్ డెవాప్స్ అంటే ఇప్పుడు నేను మీకు 35, 40 డేస్‌లో చెప్పేస్తా మీకు అజూర్ డెవాప్స్. ఏముండదు అజూర్ డెవాప్స్ చాలా ఈజీ. నాకు ఒక అప్లికేషన్ ఉందంటే హౌ ఐ యామ్ డెవలపింగ్ ఇట్ ఇంటూ ది అజూర్ డెవాప్స్ అనేది ఇట్స్ లైక్ ఎ కేక్ వాక్. ఓకే. సో, బట్ హౌ మెనీ ఆర్గనైజేషన్స్ ఆర్ యూజింగ్ లైక్ హూ విల్ ప్రిఫర్ యూ టు హైర్ అనేది చాలా చాలా ఆహ్, ఇంపార్టెంట్. ఓకే. సో, ఈ జాబ్ కోసమే మనం ట్రై చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇట్స్ ఆల్‌వేస్ ఇంపార్టెంట్ లైక్ హౌ మచ్ యూ నో అబౌట్ ది మార్కెట్. నేర్చుకొని, తెలుసుకొని డైరెక్ట్‌గా ఒక ఇన్‌స్టిట్యూట్‌లో ఒక అన్న చెప్పిండు, లేకపోతే మా బ్రదర్ చెప్పిండు అనే గాకుండా యూ హావ్ టు ఎక్స్‌ప్లోర్ మోర్. ఓకే. ఒకరు చెప్పిరనేది బ్లైండ్‌గా ఎళ్ళిపోతే కూడా చాలా ప్రాబ్లమ్ అయితది. ఓకే. సో, యూ హావ్ టు ఎక్స్‌ప్లోర్ దెన్ ఓన్లీ యూ నీడ్ టు డిసైడ్ వెదర్ ఇట్ సూట్స్ యూ ఆర్ నాట్. నేనేం మీకు ఐ కెనాట్ డిసైడ్ లైక్ వాట్ ఈస్ గుడ్, వాట్ ఈస్ బ్యాడ్. నేను డిసైడ్ చేసి చెప్పలేను మీకు ఏది గుడ్, ఏది బ్యాడ్ అనేది. ఓకే. ఎందుకంటే ఇట్ టోటల్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ ఎబిలిటీస్. మీ ఎబిలిటీస్ ఏందనేది నాకు తెలీదు. సో, మీరు నా దగ్గరికొచ్చి ఒక 2, 3 వారాలు కూర్చుంటే గాని మీ ఎబిలిటీ ఏందో మీరు అసలు డెవాప్స్ సూట్ అయితదా లేదా అనేది నేను చెప్పలేను. సో, యూ హావ్ టు ఎక్స్‌ప్లోర్ ఇట్. మీరు ఎక్స్‌ప్లోర్ చేసి మీకు సూట్ అయితదా లేదా చూసుకున్న తర్వాతనే ఇన్‌స్టిట్యూట్స్‌కి గాని, ట్రైనింగ్స్‌కి గాని వెళ్ళడానికి ట్రై చేయండి. ఆహ్, ఎక్కడ ఉంది ఇది ఫుల్ హాయ్ అన్న. హాయ్, హాయ్ మల్లికార్జున్. హాయ్ బ్రో. ఈఎంఐ పేమెంట్ ఆప్షన్ ఉందా? చెప్తా కిరణ్ నేను అది చెప్తా. ఓకే. ఆహ్ బ్రో 1 ఇయర్ ఎక్స్‌పీరియన్స్‌కి స్టార్టింగ్ ప్యాకేజ్ ఎంత ఉంది బ్రో డెవాప్స్ ఇంజినియర్ రోల్‌కి? ఇఫ్ యూ హావ్ ఓన్లీ 1 ఇయర్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ యూ షుడ్ నాట్ థింక్ అబౌట్ ప్యాకేజ్. దట్ ఈస్ వాట్ ఐ ఫీల్. ఓకే. సో, యూ షుడ్ నాట్ ఓకే. మీకు టెక్నాలజీ మారాలి నేను అనుకుంటే అసలు మీరు ప్యాకేజ్ గురించి ఆలోచించొద్దు. ఓకే. జనరల్‌గా 1 ఇయర్‌కి ఎంతుంటది? 3.5, 4 మాక్స్ 5. ఓకే. 5 గూడా చాలా తక్కువ మంది ఇస్తారు మీ 1 ఇయర్‌కి. ఓకే. సో, ఇట్స్ ఆల్‌వేస్ ఇంపార్టెంట్ దట్ హౌ యూ గెట్ ఇంటు ది డెవాప్స్ ఫస్ట్. ఆ టెక్నాలజీ లోపలికెళ్ళిన తర్వాత మీరు 3, 4 ఇయర్స్ వచ్చిన తర్వాత మీకు ప్యాకేజ్ గురించి ఆలోచించాలి. 0 ఇయర్స్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఉన్నప్పుడు, 1 ఇయర్ ఉన్నప్పుడు, 2 ఇయర్స్ ఉన్నప్పుడు, 3 ఇయర్స్ ఉన్నప్పుడు మీరు ప్యాకేజ్ గురించి ఆలోచించారనుకోండి. అంటే 3 ఇయర్స్ ఈస్ ఫైన్ గానీ 0-2 ఇయర్స్ ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడు మీరు ప్యాకేజ్ గురించి ఆలోచించొద్దు. ఏ ప్యాకేజ్ ఉన్నా చేయడానికి ట్రై చేయాలి. టెక్నాలజీ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వెన్ యూ గో ఇంటు ది ఆర్గనైజేషన్. ఓకే. ఎందుకంటే మీరు బయటికి రావడం చాలా కష్టమైపోతది మళ్ళీ. ఓకే. సో, ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దట్ యూ ఫోకస్ ఆన్ ది టెక్నాలజీ. నాట్ ఆన్ ద ప్యాకేజ్ వెన్ యూ ఆర్ ఇన్ 1-2 ఇయర్స్ ఎక్స్‌పీరియన్స్. టెల్ మీ బెస్ట్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆల్రెడీ చెప్పిన సురేంద్ర. రెజ్యూమ్‌లో డెవాప్స్ ఇంజినియర్ అని, పే స్లిప్‌లో టెస్ట్ ఇంజినియర్ అని ఉంటే ఏమైనా ప్రాబ్లమ్ అవుతుందా? ఆహ్, పే స్లిప్‌లో టెస్ట్ ఇంజినియర్ ఉన్నా ఏం గాదు. దట్ ఈస్ నాట్ ఎ ప్రాబ్లమ్. ఓకే. సో, మీకేందంటే ఐయామ్ నేను టెస్ట్ ఇంజినియర్ నుంచి హైర్ అయినా దెన్ ఐ మూవ్డ్ ఇంటూ ది డెవాప్స్ ఇంజినియర్ సింపుల్. ఓకే. అది ఎవరు పట్టించుకోరు. వన్స్ యూ ఆర్ మీరొకసారి హైర్ అయిపోయినారు, మీరొకసారి సెలెక్ట్ అయిపోయినారు ఇంటర్‌వ్యూస్‌లో యూ ఆర్ గుడ్ ఇన్ డెవాప్స్ అనేసి వాళ్ళు తీసుకున్నారనుకోండి, హెచ్ఆర్ అంత కన్సిడర్ అంటే మీరు ఏం చేసిర్రు, మీ డిజిగ్నేషన్ ఏంది అనేది వాడసలు చూడడు. సో, డోంట్ వర్రీ అబౌట్ థట్. యూ కెన్ లెట్ దెమ్ నో లైక్ నేను టెస్ట్ ఇంజినియరే జాయిన్ అయినా. దెన్ ఐ మూవ్డ్ ఇంటూ డెవాప్స్ ఇంజినియర్. ఓకే. సో, టెస్ట్ ఇంజినియర్ కూడా పార్ట్ ఆఫ్ డెవాప్స్ ఇఫ్ యూ గైస్ నో. ఓకే. సో, మీరు అట్లా కూడా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇట్స్ నాట్ అన్ ఇష్యూ. ఎక్కడున్నాం రెజ్యూమోలో ఓకే. మల్లికార్జున్ హాయ్ అన్న కెన్ యూ ప్లీజ్ టెల్ ఆర్ మేక్ ఎ వీడియో ఆన్ గిట్ క్లోన్ టు టిల్ క్యూబర్నెటిస్ క్లస్టర్ డిప్లాయ్‌మెంట్ వరకు ఎలా చేస్తామో ఆ ఫేజెస్ వస్తాయి. ఎక్కడెక్కడ ఏం కాన్ఫిగరేషన్ చేయాలి? ఎలా ఒక వీడియో చేయండి అన్న ప్లీజ్. అంటే లైక్ మీరు మొత్తం డెవాప్స్ ఫ్లో అడుగుతున్నారు. డెఫినైట్‌లీ ఓకే. చేద్దాం అది కూడా. డస్ డెసిగ్నేషన్ విల్ క్రియేట్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్? 99% ఏ ప్రాబ్లమ్ క్రియేట్ చేయదు. అశోక్ ప్రొమిథియస్, గ్రాఫానా అండ్ ఈఎల్‌కే గురించి కూడా చెప్తారా? మానిటరింగ్ మనం టచ్ చేయం బ్రో. వై యూ వాంట్ టు గో ఇంటూ ది మానిటరింగ్. ఓకే. సాయి కిరణ్ నాకు రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ లేదన్నా. నేను డెవలపర్‌ని డెవాప్స్‌కి మూవ్ అవుదామని చూస్తున్నా. 5 ఇయర్స్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఉంది. ఇంటర్వ్యూస్ ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి టిప్స్ కావాలి. రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ లేదన్నా డెవలపర్. వెన్ యూ ఆర్ ఎ డెవలపర్ వై యూ వాంట్ టు మూవ్ ఇంటూ ది డెవాప్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లైక్ ఐయామ్ నాట్ షూర్ లైక్ మీకేమి ఎక్కువ ప్యాకేజ్ రాదు. ఓకే. ఐ డోంట్ థింక్ యూ విల్ బి మోర్ కంఫర్టబుల్. అంటే లైక్ డెవాప్స్ కంటే నాకు డెవాప్స్ చాలా కంఫర్టబుల్ ఉంటదని ఏమి ఉండదు.
Both are on the same parallel track. Okay. But if you want to move into the DevOps, definitely like మీ ప్రాజెక్ట్ ఏదైతే చేస్తున్నారో యూ ఆర్ డెవలపర్ రైట్. సో యూ నో హౌ ఇట్ వర్క్స్. మీరు డెవలప్ చేసిన తర్వాత హౌ యూ ఆర్ డిప్లాయింగ్, వేర్ యూ ఆర్ డిప్లాయింగ్, దాన్ని మీరు డెవాప్స్ కింద కన్వర్ట్ చేసుకోవడం. యూ ఆల్రెడీ హ్యావ్ దట్ ఎక్స్పీరియన్స్, సో ఇట్స్ వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ. సో అది మీకు చాలా చాలా అడ్వాంటేజ్ యాక్చువల్‌గా వెన్ యూ సీ లైక్ ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ అడ్వాంటేజ్ ఫర్ యూ. సో యాహ్! బట్ ఐయామ్ నాట్ షూర్ లైక్ వై యూ వాంట్ టు మూవ్ ఇంటూ ది డెవాప్స్. బికాజ్ మీకు ప్యాకేజ్ అయినా గానీ, ఏదైనా గానీ లైక్ ఇట్ విల్ బి సేమ్. I think like I'm not sure like if you have explored it, but if you have already explored and you see like DevOps నా cup of tea అని మీరు అనుకుంటే మాత్రం definitely you can move on. బట్ యాహ్! ప్రాజెక్ట్ అయితే లైక్ ఇట్స్ వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ. మీరు ఆల్రెడీ ఉన్నారు కాబట్టి యూ జస్ట్ నీడ్ టు కన్వర్ట్. మీకు ఆల్రెడీ డెవాప్స్ వచ్చుంటే మాత్రం యూ నో హౌ టు కన్వర్ట్. ఓకే. సో దెన్ కన్వర్ట్ యువర్ డెవలపర్ ప్రాజెక్ట్. మీరు ఏదైతే డెవలప్ చేస్తారో దాన్ని మీరు ఈజీగా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. డెవలపర్స్‌కి డెవాప్స్‌లోకి రావడం ఇట్స్ లైక్ ఈజీ వే. ఓకే. వాళ్ళకి ఆల్రెడీ ఓపెన్ డోర్స్ లాగా ఉంటది. Satish, hi bro. Regarding DevOps batch due to working time is not convenient. So any other way to learn upcoming batch, please. లేదు బ్రో. అంటే మీరు రికార్డింగ్స్ ఉంటాయి. మీకు ఏదైనా రికార్డింగ్స్ ఉంటాయి. అండ్ వెనెవర్ యూ ఫ్రీ యూ కెన్ జాయిన్ మీ సాటర్‌డే, సండే ఎప్పుడైనా సరే. నాట్ సండే, సాటర్‌డే ఎప్పుడైనా సరే మీకు Q&A ఉంటే యూ కెన్ ఆస్క్ ఆల్ ది క్వెషన్స్ వాటెవర్ ద వీడియోస్ యూ హావ్ వాచ్డ్. ఓకే. సో చాలా ఇంటరాక్టివ్‌గా ఉంటది కాబట్టి మీకు రికార్డింగ్ సెషన్ చూసినా గానీ యూ విల్ బి మోర్ కంఫర్టబుల్. ఓకే. సో డోంట్ వరీ అబౌట్ థట్. గైస్ 83 మెంబర్స్ చూస్తున్నారు. ప్లీజ్ అందరూ కూడా లైక్ చేయండి సో దట్ ఇట్ విల్ స్ప్రెడ్. ఓకే. సో ఇందాక 29 మెంబర్స్ లైక్ చేశారు కాబట్టి ఇట్ రీచ్డ్ సమ్ ఎక్స్టెంట్. ఓకే. సో లైక్ చేస్తూ ఉంటే ఇట్ విల్ రీచ్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్. ఓకే. సో దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో దట్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ విల్ నో దట్ వీఆర్ డూయింగ్ డెవాప్స్. కోచింగ్ కాస్ట్ ఎంత? 15,000 బ్రో. 15,000 డెవాప్స్‌కి. ఓకే. పవన్, రీసెంట్లీ ఐ లెర్న్డ్ డెవాప్స్ విత్ AWS. ఓకే. Attended 3 interviews very recently and tried with 4.4x, not selected any one of it. I didn't mention Terraform in resume. Is it mandatory to mention Terraform in resume? If you have Terraform in resume, you will have more weightage. Simple thing, bro. And మీ Terraform మీ resume లో ఉందంటే you will have more weightage. Okay, so it's very easy for you to crack. అంటే టెరాఫామ్ ఏమి సూపర్ సైన్స్ కాదు. ఓకే. సో చాలా ఈజీ ఉంటుంది నేర్చుకోవడానికి టెరాఫామ్ అనేది. అండ్ ఇట్స్ వెరీ మ్యాండేటరీ రైట్ నౌ. మీకు టెరాఫామ్ అండ్ క్యూబర్నెటిస్ లేకపోతే ఇట్స్ వెరీ టఫ్ ఫర్ యూ టు గెట్ ఇంటు ది జాబ్స్. సో యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ క్యూబర్నెటిస్ ఫస్ట్, దెన్ యూ నీడ్ టు గో ఫర్ ది టెరాఫామ్. ఈ 2 చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఇంకొక క్వార్టర్ అయితే యాన్సిబుల్ కూడా అదే లెవెల్‌కి వచ్చే ఛాన్సెస్ కూడా ఉన్నాయి. ఓకే. సో ఇట్స్ బెటర్ లైక్ యూ డూ ఇట్. ఓకే. ఓన్లీ క్యూబర్నెటిస్, యాన్సిబుల్, సారీ, ఓన్లీ క్యూబర్నెటిస్, జెన్కిన్స్‌తో జాబ్స్ 2022 సెకండ్ క్వార్టర్ ఆ టైంలో కొంచెం టెరాఫార్మ్ అనేది తక్కువ అడిగినారు. ఓకే. బట్ రైట్ నౌ ఇట్స్ ఎక్స్‌టెన్సివ్. అంటే చాలా మంది క్లౌడ్ సైడ్ షిఫ్ట్ అయిపోయినారు కాబట్టి క్లౌడ్ ఆటోమేషన్ అనేది చాలా మందికి ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఇఫ్ సమ్‌వన్ వాంట్స్ టు మూవ్ ఇంటు ది ప్రొడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీస్‌లో అయితే టెరాఫార్మ్, క్యూబర్నెటిస్ మ్యాండేటరీ. ఓకే. ఇట్స్ నాట్ లైక్ యూ హావ్ ఎన్ ఆప్షన్. అసలు మీకు ఆప్షనే లేదు. ఓకే. బట్ ఇఫ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ది సర్విస్ బేస్డ్ కంపెనీస్, కొన్ని కంపెనీస్ టెరాఫార్మ్ ఎక్కువ రెగ్యులర్‌గా వాడని కంపెనీస్ అయితే మీకు వర్కౌట్ అయితది. బట్ ది రేషియో హాస్ కమ్ డౌన్. ఓకే. సో ఆ రేషియో చాలా తగ్గిపోయింది. ఓకే. సో ఇట్స్ ఆల్వేస్ బెటర్ దట్ యూ గో ఫర్ ది టెరాఫార్మ్ విత్ లైక్ మీ రెజ్యూమేలో టెరాఫార్మ్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాలి. ఖచ్చితంగా ఉండాలంటే మీరు ఖచ్చితంగా నేర్చుకోవాలి. ఓకే. సో ఇట్స్ నాట్ లైక్ మీరు ఏదైనా సరే మీరు 3 ఇంటర్వ్యూస్ వచ్చినాయంటే లైక్ యూ హావ్ సమ్ గ్యాప్. ఓకే. సో మీరెంత నేర్చుకున్నా గానీ డెఫినైట్‌లీ ఇట్ షోస్ దట్ యూ హావ్ సమ్ గ్యాప్. ఓకే. ప్రాజెక్ట్ చేయకపోవడమో లేకపోతే సంథింగ్ యూ ఆర్ మిస్సింగ్. ఓకే. సో యూ నీడ్ టు ఫిల్ దట్ గ్యాప్. డెఫినైట్‌లీ ఆ గ్యాప్‌ని మీరు ఫిల్ చేయాలి. ఓకే. అందుకోసమనే నేనేం చేశా అంటే ఆల్రెడీ డెవాప్స్ నేర్చుకున్న వాళ్ళకి గూడా ఐ హావ్ స్టార్టెడ్ దట్. అంటే లైక్ ఈ ప్రాజెక్ట్ లాగా అన్నమాట. అంటే లైక్ ఎండ్ టు ఎండ్ మీకు ఎవ్రీథింగ్ ప్రాజెక్ట్ ఫ్లో లాగా గూడా వీఆర్ ప్లానింగ్ దట్. నేను ఆల్రెడీ చెప్పినా నిన్న మీరు వీడియో చూస్తే అర్థమైతది. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ నో ది డెవాప్స్. సో మీకెట్లా అడ్వాంటేజ్ అయితది, మీకు డెవాప్స్ వచ్చినా సరే నా దా నే మేమిచ్చే క్లాసెస్‌లో జాయిన్ అవ్వచ్చు అంటే డెఫినైట్‌లీ యూ కెన్ జాయిన్ అండ్ ఇట్ విల్ డెఫినైట్‌లీ హెల్ప్ యూ. అది మీకు చాలా చాలా హెల్ప్ అవుతది. మీ పేరోల్స్ టీసీఎస్‌లో వర్క్ అవుతుందా? నా పేరోల్ టీసీఎస్‌లో వర్క్ అవుతది, ఇందులో వర్క్ అవుతది, అలా వర్క్ అవుతది ఏం లేదు బ్రో. జెన్యూన్ గదా మనది. వి ఆర్ నాట్ ఫేకింగ్ ఎనీథింగ్. ఓకే. సో ఇట్స్ నాట్ ఎ ఫేక్ సర్టిఫికేట్. వి ఆర్ నాట్ ప్రొవైడింగ్ ఫేక్ సర్టిఫికేట్స్. ఓకే. సో వి ఆర్ గివింగ్ ఎ జెన్యూన్ ట్రైనింగ్ అంటే లైక్ మీకు హైర్ చేసుకొని మేము ఇస్తున్నట్టు. ఓకే. సో వి ఆర్ నాట్ ప్రొవైడింగ్ ఇది ఫేక్ సర్టిఫికేట్స్. పేరోల్స్ ఎక్కడైనా వర్క్ అవుతాయి మనయి. ఓకే. అండ్ వి ఆర్ నాట్ ఫేకింగ్ ఎనీథింగ్. అండ్ ఐ యామ్ నాట్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ 2 ఇయర్స్, 3 ఇయర్స్. ఇంకోటేంటంటే నా పేరోల్స్
ఓన్లీ ఎవరికి వర్క్ అవుతాయి అంటే 1 ఆర్ 2 ఇయర్స్ గ్యాప్ ఉన్న వాళ్ళకే వర్క్ అవుతది. 3 ఇయర్స్, 4 ఇయర్స్ గ్యాప్ ఉన్న వాళ్ళకి వర్క్ అవ్వాలంటే మీకు రిస్క్ ఉంటది. ఓకే. సో, ఎందుకంటే నేను ఓన్లీ లాస్ట్ 6 మంత్స్, లాస్ట్ 1 ఇయరే ఇస్తా కాబట్టి. అది కూడా ఫ్రెషర్స్‌కి అయితేనే లాస్ట్ 1 ఇయర్ వస్తది. మీకు ఆల్రెడీ 3 ఇయర్స్ గ్యాప్ ఉంది. లేదు నాకు 6 మంత్స్, 8 మంత్స్ నాకు పేరోల్ రన్ జేసి, ఆ తర్వాత ప్రీవియస్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ నేను వేరేది పెట్టుకుంటా అంటే, ఆ ప్రీవియస్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ పెట్టుకున్న దాంట్లో మీరు దొరికిపోయారనుకోండి, దట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ మన మనం అది చాలా అంటే లైక్ మనం ఏం చేయలేం దానికి. ఓకే. అట్లా చేయొచ్చు. కాకపోతే ఏందంటే రిస్క్ తక్కువ. అంటే లైక్ కంప్లీట్ ఫేక్ పెట్టుకునే బదులు ఇట్లా పోతే ఏందంటే మీకు రిస్క్ తక్కువ. కాకపోతే నా సజెషన్ ఏంది అంటే లైక్ వెనెవర్ యూ హావ్ 1 ఆర్ 2 ఇయర్స్ ఆఫ్ గ్యాప్ అండ్ మీకు పేరోల్స్ కావాలి అండ్ యూ నీడ్ హ్మ్. ప్రాజెక్ట్ హెల్ప్ గావాలి అంటే దెన్ యూ కెన్ కమ్ అండ్ జాయిన్ ఇన్ పేరోల్స్. మీకు 3 ఇయర్స్, 4 ఇయర్స్ గ్యాప్ ఉంది. 4 ఇయర్స్ గ్యాప్ ఉంది. నేను ఎట్లా ఫిల్ చేయాలి? నేను పేరోల్ రన్ చేయించుకుంటా అంటే మీరు పేరోల్ రన్ చేయించుకోవచ్చు. లాస్ట్ 6 మంత్సే వస్తది మీకు. ఏదైనా కంపెనీ ఓన్లీ లాస్ట్ 6 మంత్స్ పే స్లిప్స్, లాస్ట్ 6 మంత్స్ ఆహ్, డేటానే చూస్తుంది అంటే దెన్ ఇట్ విల్ బి ఈజీ ఫర్ యూ. లేదు మీకు మొత్తం కెరియర్ నుంచి స్టార్టింగ్ నుంచి చూస్తున్నాడు అంటే దెన్ దేర్ విల్ బి ఎ ప్రాబ్లమ్. ఓకే. సో, ఎందుకంటే బ్యాంక్ స్టేట్‌మెంట్స్ మనం ఫేక్ జేయము. బ్యాంక్ స్టేట్‌మెంట్స్ అసలు మనం అట్లాంటి ఆహ్, దానికైతే ఎళ్ళట్లేదు మనము. అండ్ ఆల్సో ఆల్ ది ప్యాకేజెస్ విల్ బి లెస్ థాన్ 5,00,000. ఓకే. సో, 4.8 మించి నేను ఎక్కడ కూడా ప్యాకేజ్ కూడా ఇవ్వట్లేదు. ఓకే. ఎందుకంటే 4.8 ఈజ్ లైక్ మీకు మళ్ళీ 5 దాటితే మళ్ళీ ఫార్మ్ 16 అవన్నీ కూడా మీరు ప్రొవైడ్ చేయాల్సొస్తది. ఓకే. సో, అవన్నీ కూడా చాలా రిస్కీ థింగ్స్. సో, దట్ ఈస్ వాట్. ఓకే. సో, మీకు 2-3 ఇయర్స్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ గ్యాప్ ఉంది. ఓకే. నేను ఒక 1 ½ ఇయర్, 1 ఇయర్ పెట్టుకొని వెళ్తాను అన్న వాళ్ళకి ఇట్స్ ఈజీ. 2021, 2022 పాస్ ఔట్స్ ఓకే. సో, వాళ్ళకి చాలా 2020, 2021, 2022 పాస్ ఔట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి చాలా ఈజీ. ఓకే. సో, ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ ఫర్ దెమ్. ఓకే. సో, యాహ్! లైనక్స్ సర్వర్‌కి మా ప్రాజెక్ట్‌లో సబ్‌స్క్రిప్షన్ రెపో లేదు బ్రో. లైనక్స్ సర్వర్‌కి ఓకే. సో, ప్యాకేజ్ అప్‌డేట్ చేయలేమని చెప్పా మేనేజర్. మేనేజర్ కరెక్ట్. మీది రెడ్ హాట్ ఉంటే మీకు రెపో ఉంటది. లైక్ ఇఫ్ యూ ఆర్ యూజింగ్ ఎ రెడ్ హాట్ లైనక్స్ బాక్స్ ఓకే. సో, మీకు సబ్‌స్క్రిప్షన్ అనేది ఉండాలి ఆర్గనైజేషన్‌లో. సబ్‌స్క్రిప్షన్ లేకపోతే మీరు డెవలపర్ అకౌంట్ అయితే యూజ్ చేయలేరు కదా! దేర్ ఇస్ నో ఆప్షన్ ఫర్ యూ. రెడ్డి హాయ్ అన్న. లవ్ యూ అన్న. యువర్ లైనక్స్ వీడియో హెల్ప్ మీ వెరీ వెల్. మెనీ థాంక్స్. థాంక్ యూ. థాంక్ యూ రెడ్డి బ్రో. ఆస్థన రాజీ కోర్స్ కంప్లీట్ అయ్యాక ఇంటర్వ్యూ క్వెషన్స్ కూడా ఇస్తారా? వెన్ యూ ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ ఎన్ ఆర్గనైజేషన్ స్టార్టప్‌లో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు ఇంటర్వ్యూ క్వెషన్స్ అనే ప్రస్తావన వస్తదా? రాదు కదా! సో, మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ నా ఇదేంటి అంటే లైక్ డోంట్ థింక్ ఇన్ ఎ ఇన్‌స్టిట్యూట్ వే ఆర్ ఎ బుక్ వే. ఓకే. సో, థింక్ ఇన్ ఎ పర్స్పెక్టివ్ దట్ యూ ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ అన్ ఆర్గనైజేషన్ వేలో ఎట్లా వర్క్ చేస్తాము. ఓకే. సో, ఎట్లా రన్ అవుతది. ఆర్గనైజేషన్‌లో ఏం యూజ్ చేస్తున్నాం అనే యాస్పెక్ట్స్ ఎక్కువ మనం మాట్లాడతాం. ఓకే. సో, ఇంటర్వ్యూ క్వెషన్స్ అనేది చాలా ఇర్రెలెవెంట్ లైక్ హ్మ్. ఎక్కడ ఎతికినా దొరుకుతాయి. మీరు ట్రీ టెక్నాలజీస్ మన ఛానెల్‌లో ఫైల్ సెక్షన్‌లోకెళ్తే మీకు ఒక 10,000 ఇంటర్వ్యూ క్వెషన్స్ కనిపిస్తాయి. మినిమమ్. చాలా మంది పేపర్‌లో, బుక్స్‌లో రాసి అప్‌లోడ్ చేసిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. అంటే లైక్ వాళ్ళు అటెండ్ అయిన ఇంటర్‌వ్యూస్ విత్ కంపెనీ నేమ్స్ కూడా అప్‌లోడ్ చేసిన వాళ్ళున్నారు. బట్ హౌ మచ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ త్రూ దెమ్. ఓకే. సో, అన్ని ఇంటర్వ్యూ క్వెషన్స్ మీరు ఎట్లా అంటే లైక్ ఏం చేస్తున్నారు? ఎట్లా గో త్రూ అయితున్నారు అనేది ఇంపార్టెంట్. ఇంటర్వ్యూ క్వెషన్స్ అనేది చాలా లైక్ ఆహ్, ఏమంటారు ఎక్కడైనా ఎతికితే ఎక్కడ దొరికినా ఎతికే ఆహ్, యాస్పెక్ట్స్ ఇవి. రియల్ టైమే చెప్తున్నా నేను. మళ్ళా మీకు ఏది డెఫినిషన్స్ వాట్ ఈస్ క్యూబర్నెటిస్, వాట్ ఈస్ టెర్రాఫార్మ్ అని కాకుండా ఇంటర్‌వ్యూస్‌లో ఏం అడుగుతున్నారనేది చాలా మంది ఫైల్ చేసి పెట్టినారు. మన డెవాప్స్ సారీ ట్రీ టెక్నాలజీస్ ఫైల్ సెక్షన్‌లోకెళ్ళి చూసారనుకోండి టెలిగ్రామ్‌లో క్లియర్డ్ ఆల్ ది క్వెషన్స్. భాను అన్న లైనక్స్, AWS, Ansible, Docker, Kubernetes these tools are enough to get into the organization. Terraform ఉండాలి బ్రో. Terraform is one thing which is really required right now in the market. Hi Gopal. Nagaraj, hi bro, how are you? I took course 1 year for DevOps AWS but had fear to face interview and also I'm non-IT having 13 years experience. Help me. How can I proceed further? ఇంటర్వ్యూకి అటెండ్ అవ్వడమే. లైక్ ఫియర్ ఉంది అంటే దానికి నేనేమి సొల్యూషన్ చెప్పలేను బ్రో. యూ హావ్ టు మీ మీరు ఆ మీరు ఆ భయాన్ని పక్కన పెట్టి ఎళ్ళాల్సిందే. ఓకే. సో, దానికి నేను స్పెసిఫిక్‌గా లైక్ మీకు ఈ ఫియరు ఆహ్, ఉంది అనేసి నేను
ఉండదు. ఓకే. సో, స్పెసిఫిక్‌గా లైక్ యూ నీడ్ టు ఇగ్నోర్ థాట్. ఓకే. సో, అంటే లైక్ ఆ ఫియర్ మీరు పక్కన పెట్టి వెళ్ళిపోయి ఒక 2, 3 ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ అయ్యిందనుకోండి, ఆటోమేటిక్‌గా మీకు అలవాటైపోతది. ఓకే. సో, దట్ ఈస్ నాట్ ఎ బిగ్ డీల్. సో, యూ కెన్ రియల్లీ యూ కెన్ ఓవర్‌కమ్ థాట్. అది చాలా చాలా సింపుల్ థింగ్. మీరు 2 ఇంటర్వ్యూలు అటెండ్ అవ్వండి. ఆ తర్వాత మీకే అర్థమైపోతది. ఓకే. సో, ఆ తర్వాత భయం అనేది ఉండదు. ఫస్ట్ మీరు అటెంప్ట్ చేయాలి. అటెంప్ట్ చేస్తేనే ఆ ఫియర్ అనేది పోతది. ఓకే. ఇంకోటేంటంటే ప్రాజెక్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే. సో, ట్రై టు డూ వన్ ప్రాజెక్ట్ సో దట్ ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ. ఆ ప్రాజెక్ట్ పైన మీరు మాట్లాడొచ్చు ఎక్కువ. వాడు ఇర్రెలవెంట్‌గా అడిగినా గానీ, అంటే మీకు తెలియనిది అడిగినా గానీ, ఇది నా ప్రాజెక్ట్‌లో లేదు. ఐ విల్ ట్రై టు లెర్న్ అని చెప్పేయొచ్చు. ఓకే. అదొక ఆప్షన్ ఉంది మీకు. షెల్ స్క్రిప్టింగ్ నేర్చుకోవాలి మీరు చెప్తారా? షెల్ స్క్రిప్టింగ్ వస్తది బ్రో. తెలుగు ఐటీ ఫ్యాక్టరీలో వస్తది షెల్ స్క్రిప్టింగ్ అనేది. నేను కంప్లీట్ షెల్ స్క్రిప్టింగ్ ఏం చెప్పను. అంటే లైక్ డెవాప్స్ కోర్స్‌లో ఏం చెప్పనండి. కంప్లీట్ షెల్ స్క్రిప్టింగ్. చూడండి మీకు షెల్ స్క్రిప్టింగ్ అనేది చాలా బేసిక్ నాలెడ్జ్ నేర్చుకోవాల్సిన స్కిల్ అది. ఓకే. సో, జనరల్లీ ఏమైతదంటే ఇప్పుడు నేను షెల్ స్క్రిప్టింగ్, లైనెక్స్ ఇవే నేను 1 మంత్ చెప్పినాననుకోండి. ఇక డెవాప్స్ అంతా చెప్పాలంటే మనకు సంవత్సరం అయితది. ఓకే. సో, ఎవ్రీథింగ్ లైక్ అన్నీ గూడా మనము ఇంప్లిమెంట్ జేసి చెప్పలేము. సో, యూ హావ్ టు ఫోకస్ ఆన్ సమ్ యాస్పెక్ట్స్ వేర్ యూ నీడ్ టు లెర్న్. ఓకే. సో, అది దాంట్లో స్క్రిప్టింగ్ అనేది వన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. షెల్ స్క్రిప్టింగ్ అనేది వన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ దట్ యూ కెన్ ఈజీలీ లెర్న్. మీకు ఎక్కడికెళ్ళినా మార్కెట్‌లో ఆ కంటెంట్ అనేది దొరుకుతది. ఓకే. సో, డెఫినైట్‌లీ థట్ విల్ కమ్ ఇన్ తెలుగు ఐటీ ఫ్యాక్టరీలో వస్తుంది. ఓకే. సో, యూ గైస్ కెన్ వాచ్ థాట్ యాస్ వెల్. మాక్ ఇంటర్‌వ్యూస్ ఏం ప్లాన్ జేయలేదు బ్రో. ప్రస్తుతానికైతే ఏం ప్లాన్ జేయలేదు. బట్ డెఫినైట్‌లీ విల్ ప్లాన్ ఇఫ్ రిక్వైర్డ్. ఓకే. సో, చూసాం అంటే లైక్ వెన్ వి ఆర్ డూయింగ్ ది కోర్స్ లైక్ విల్ సీ లైక్ రేట్ ఆఫ్ జాబ్స్ పీపుల్ ఆర్ గెట్టింగ్. ఓకే. సో, జనాలకి ఎంత జాబ్స్ వస్తున్నాయో జూసి, లేదు కొంచెం రేషియో తక్కువుంది అంటే దెన్ విల్ సీ లైక్ వాట్ వి కెన్ డూ అనేది. ఓకే. సో, ఇఫ్ వి సీ లైక్ రేషియో మనకి 60% రేషియో ఉంది. ఓకే. సో, ఇప్పుడు 10 మెంబర్స్ జాయిన్ అయితే 6 మెంబర్స్‌కి జాబ్ వస్తుంది అన్నప్పుడు లైక్ మాక్ ఇంటర్‌వ్యూస్ మనకేం అవసరం లేదు. లేదు మనకి ఇద్దరు ముగ్గురికే జాబ్ వచ్చింది. ఓకే. లేదు మనకు 10 మందిలో ఇద్దరికే జాబ్ వచ్చిందంటే దెన్ విల్ సీ లైక్ వేర్ పీపుల్ ఆర్ లాగింగ్ ఎందుకు ప్రాబ్లమ్ వస్తుంది. మనం ఇంటర్‌వ్యూస్ చేయొచ్చా మాక్ ఇంటర్‌వ్యూస్ అనేది అప్పుడు ఆలోచిద్దాం. టోటల్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ లైక్ హౌ ఎగ్జాక్ట్‌లీ వి ఆర్ మూవింగ్. ఓకే. అన్నీ గూడా మనం అసిస్టెన్స్ ఇస్తాం. ఓకే. సో, ఇట్స్ నాట్ లైక్ వి ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ అసిస్టెన్స్. విల్ బి గివింగ్ ఆల్ ది అసిస్టెన్స్ ఫర్ యూ. మనం 2 ఇయర్స్ నుంచి చేసేదే అది కదా బ్రో. లైక్ మనం యూట్యూబ్ పెట్టినప్పటి నుంచి మనం చేసేదే అసిస్టెన్స్. ఓకే. సో, ఎవరికైనా హెల్ప్ కావాలంటే మనం చేసేదే అది. సో, యూ గైస్ కెన్ లైక్ అది మీరు అంత పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. థాంక్స్ ఫర్ ద సజెషన్ అన్న వెయిటింగ్ ఫర్ టెర్రాఫార్మ్ కోర్స్ ఇన్ తెలుగు ఐటీ ఫ్యాక్టరీ. ఓకే బ్రో. డెఫినైట్‌లీ వస్తది జల్దీ. ఓకే. గోపాలకృష్ణ హాయ్. హాయ్ బ్రో. నందకిషోర్ అన్న K8 ఇంగ్రెస్ సెటప్ ఇన్ స్టాండ్ అలోన్ సర్వర్స్‌కి ఒక వీడియో చేయండి. K8 ఇంగ్రెస్ సెటప్ ఇన్ స్టాండ్ అలోన్ సర్వర్స్. వాట్ డు యూ మీన్ బై స్టాండ్ అలోన్ సర్వర్స్? యూ మీన్ లైక్ క్యూబైడియంతో చేస్తున్నారా మీరు? వాట్ ఎగ్జాక్ట్‌లీ ఈస్ థట్ మీన్? ఐ డిడ్ంట్ గెట్ ఇట్. వై వి యూజ్ గిట్ టూల్? చాలా బేసిక్ బ్రో అది లైక్ ఫర్ యువర్ వెర్షన్ కంట్రోలింగ్ వి ఆర్ యూజింగ్ గిట్. మన యూట్యూబ్‌లో ఆల్రెడీ ఉంది గిట్ అనేది. ఓకే. సో, ప్లీజ్ గో అండ్ వాచ్ లైక్ వై వి ఆర్ యూజింగ్ గిట్. ఓకే. సో, యూ హావ్ టు నో లైక్ వెన్ యూ ఆర్ కమింగ్ ఇంటూ ది డెవాప్స్ ఆర్ డెవలప్ కొంచెం బ్యాక్‌గ్రౌండ్ అనేది చూసుకో. అంటే లైక్ ఇప్పుడు లైనక్స్, గిట్‌హబ్, గిట్‌ల్యాబ్, అజైల్, టెర్రాఫార్మ్, యాన్సిబుల్, క్యూబర్నెటిస్, ఏడబ్ల్యూఎస్ సారీ అజూర్ ఇవన్నీ చెప్తా అంటున్నాను. వాట్ ఎగ్జాక్ట్‌లీ దీస్ విల్ డూ కొంత మొన్న ఎవరో అడిగినారు వాట్ ఈస్ అజైల్ అని. అది మీరు నన్ను వాట్ ఈస్ అజైల్ అని నన్ను అడిగే బదులు మీరెళ్లి సెర్చ్ చేశారనుకోండి వాట్ ఈస్ అజైల్ అనేది. యూ విల్ హావ్ టన్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్. ఓకే. ఆ తర్వాత నేను అజైల్ అంటే ఏందని చెప్పిననుకోండి ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ టు అండర్‌స్టాండ్. ఓకే. సో, అది చాలా చాలా ఈజీ అయితదన్నమాట మీకు అర్థం చేసుకోవడానికి. ఓకే. సో, ఎప్పుడైనా సరే ఫస్ట్ యూ గో అండ్ ఎక్స్‌ప్లోర్ ఇట్. వాట్ ఎగ్జాక్ట్‌లీ ఇట్ ఈస్ డెఫినిషన్. ఇది నాకు తెలీదు. అరే! ఇదేంది కొత్తగా చెప్తున్నాడు అజైల్ అని. ఇదేంటిది? నేనెళ్లి గూగుల్‌లో సెర్చ్ చేస్తా. వాట్ ఈస్ అజైల్ అంటే అయిపోతది. మీరు మళ్ళీ నా దగ్గరకొచ్చి వాట్ ఈస్ అజైల్ అని అడిగారనుకో నేను చెప్తా ఇది అజైల్ అంటే ఇట్లుంటది. ఓకే. దాంట్ల మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్క్రమ్స్ ఉంటాయి. తర్వాత రెట్రోస్ ఉంటాయి. డైలీ హర్డిల్స్ ఉంటాయి. ఇట్లా చెప్తే మీకసలు అర్థం కాదు. ఫస్ట్ అది ఏం చేస్తుంది? దాని కోసం ఏం చేస్తున్నాం మనము? అది ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం అనేది ఫస్ట్ మీరు చదివారనుకోండి. దెన్ ఇఫ్ ఐ గో ఇన్‌సైడ్ ఆఫ్ ఇట్, ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ టు అండర్‌స్టాండ్. ఓకే. ఇట్స్ ఆల్వేస్ ఇంపార్టెంట్ దట్ యూ నో వాట్ ఎగ్జాక్ట్‌లీ అంటే బేసిక్స్ ఆఫ్ బేసిక్ డెఫినిషన్స్ మీకు అర్థమై ఉండాలి. చాలా మంది క్యూబర్నెటిస్ అంటారు. క్యూబర్నెటిస్ స్పెల్లింగ్ కూడా చాలా మంది కరెక్ట్‌గా రాస్తలేరు. ఇట్స్ వెరీ రాంగ్. ఓకే. సో, యూ నీడ్ టు నో క్యూబర్నెటిస్ అంటున్నామంటే క్యూబర్నెటిస్ స్పెల్లింగ్ అంటే ఏంది కూడా మీకు తెలియాలి. ఎందుకంటే రెజ్యూమేలో కూడా నేను చాలా మంది చూస్తా. చాలా మంది కేఐ అని పెడతారు. కేయూ పెట్టరు. ఓకే. కొంతమంది కేయూబీఐ అని పెడతారు.
లైక్ వెన్ యూ సీ దట్ లైక్ యూ విల్ ఫీల్ లైక్ ఓకే. సో, అసలు వీడికి క్యూబర్నెటిస్ వచ్చా లేదా అనే ఆలోచన వచ్చేస్తది మనకి. ఓకే. సో, అది ఇవన్నీ కూడా ఇంపాక్ట్ ఉంటాయి. మనం చాలా అనుకుంటాం అంటే లైక్ కొంతమంది చెప్తారు స్పెల్లింగ్స్ చూసుకోవాలి అనేసి. స్పెల్లింగ్స్ ఎందుకు చూసుకోవాలంటారంటే లైక్ మీ రెజ్యూమే పైన చాలా ఇంపాక్ట్ ఉంటది. ఓకే. లైక్ యూ కెనాట్ ఇమాజిన్ లైక్ టోటల్ ఇంప్రెషన్ అనేది లూజ్ అయిపోతది ఇంటర్వ్యూ చేసేవాడికి. ఓకే. సో, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. లైక్ వెన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ద క్యూబర్నెటిస్, టెరాఫార్మ్, ఆన్సిబుల్, గిట్‌ల్యాబ్, అజైల్ నేను అంటున్నప్పుడు యూ ఆల్సో నీడ్ టు నో వాట్ ఎగ్జాక్ట్ అంటే లైక్ మీరు ఎవ్రీ టైమ్ టైప్ చేస్తున్నప్పుడు, చూస్తున్నప్పుడు యూ షుడ్ సీ దట్ స్పెల్లింగ్ లైక్ క్యూబర్నెటిస్ అనేది నేను కరెక్ట్ టైప్ చేస్తున్నా లేదా? ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ కంఫర్టబుల్ విత్ ది క్యూబర్నెటిస్ సే ఇట్ యాస్ కే8స్. చాలా సింపుల్ కదా! మీకు షార్ట్ ఫార్మ్ కూడా ఉంది కే8స్ అనేసి. సో, అట్లా ట్రై చేయండి. అంటే లైక్ జ జస్ట్ ఎ సజెషన్ లైక్ వెన్ యూ ఆర్ కాపీయింగ్ సంథింగ్ ఇన్ యువర్ రెజ్యూమే ఇట్స్ నాట్ హెల్తీ. ఓకే. యూ హావ్ టు రీడ్ ఇట్ త్రూ. మొత్తం రీడ్ చేయాలి ఆ రెజ్యూమే. లేకపోతే ఇట్స్ నాట్ అది చాలా రిస్కీ. అంటే మీకు జాబ్‌కి ఎఫెక్ట్ అయితది ఇంటర్వ్యూకెళ్ళినప్పుడు. ఆయన వాట్ స్కిల్స్ రిక్వైర్డ్ టు బికమ్ డెవాప్స్ ఇంజినీర్? వాట్ స్కిల్స్ యూ రిక్వైర్ టు బికమ్ ఎ డెవాప్స్ ఇంజినీర్? సో, దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ స్కిల్స్ దట్ యూ నీడ్ టు లెర్న్ బ్రో. ఇందాక నేను లిస్ట్ చేసిన స్కిల్స్ అన్నీ ఉండాలి మీకు. ఓకే. సో, దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. యాస్ ఎ ప్రీరిక్విజిట్ యూ షుడ్ హావ్ లైనక్స్ అండ్ ఆల్సో యూ షుడ్ నో ఎనీ వన్ క్లౌడ్. యూ షుడ్ నో అజైల్ ప్రాసెస్. Okay, then you should know tools like Kubernetes, Terraform, Ansible, CI pipeline, GitHub, Jenkins, sorry, GitLab, Jenkins, లేకపోతే Bamboo, Circle CI. There are a lot of opportunity, like lot of tools in the market. Okay, so you can choose anything. So how to get job as a fresher? Job as a fresher, you need to do ఎనీ లైక్ ఏదైనా ఒక దాన్ని నేర్చుకొని, దాన్ని మీరు ఇంప్లిమెంట్ జేసి, దాన్ని మీరు గిట్ హబ్‌లో బెట్టి, ఆ తర్వాత దానికి ఒక రీడ్ మీ ఫైల్ రాసి, ఇది నేను జేషిన, ఇది నా అవుట్‌పుట్, ఇది నేను జేషిన విధానము. ఓకే. సో, ఇది నేను యూజ్ జేషిన డెవలప్‌మెంట్ టూలు, ఇదెందుకు యూజ్ జేషిన, ఇక్కడ ఇదెందుకు యూజ్ జేషిన అనేది మొత్తం గూడా మీరు గిట్‌హబ్‌లో బెట్టి, ఆ గిట్‌హబ్ లింక్‌ని మీరు ఫ్రెషర్ రెజ్యూమేలో బెట్టుకొని, మీ రెజ్యూమే సెండ్ జేస్తే మీకెక్కువ వెయిటేజ్ అనేది ఉంటది. పవన్ హాయ్ అన్న, నాకు 3+ ఇయర్స్ జెన్యూన్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఉంది. జావా, స్ప్రింగ్ బూట్ పైన డెవాప్స్‌కి మూవ్ అవ్వాలనుకుంటున్నా. మీరు చెప్పే ప్రాజెక్ట్స్‌ని కొంత ఎక్స్‌పీరియన్స్ కింద కన్సిడర్ చేసి స్విచ్ అవ్వొచ్చా? కొంత ఎక్స్‌పీరియన్స్ కాదు బ్రో. మీరు 3+ ఇయర్స్ కంప్లీట్‌గా మీరు డెవాప్స్ కింద కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. మన ప్లాట్‌ఫార్మ్ ఇంజినీర్‌కి, డెవాప్స్ ఇంజినీర్‌కి డిఫరెంట్ ఏంది? ప్లాట్‌ఫార్మ్ ఇంజినీర్ అనేది కొత్తగా ఇప్పుడు డెవలపర్స్ తీసుకొస్తున్న కాన్సెప్ట్ బ్రో. సో, దానికి దీనికి ఏం డిఫరెన్స్ ఉండదు. కాకపోతే ఏందంటే ప్లాట్‌ఫార్మ్ ఇంజినీరింగ్ అనేది ఇప్పుడు ఎక్కువ ఎందుకు ఫోకస్‌లోకొస్తుందంటే డెవలపర్స్ పర్స్‌పెక్టివ్‌లో. Okay, so whenever they are developing, okay, so they don't want to involve in all these operations stuff. సో, అందుకోసమనే ప్లాట్‌ఫార్మ్ ఇంజినీరింగ్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్‌ని బయటకి తీసుకొద్దామని చూస్తుర్రు గానీ, ఐయామ్ నాట్ షూర్ లైక్ హౌ మచ్ ఇట్ విల్ వర్క్. మంచి డెవాప్స్ రెజ్యూమే ఫార్మాట్ అనేది ఉండదు బ్రో. అన్ని డెవాప్స్ రెజ్యూమెస్ అన్నీ మంచివే. కాకపోతే ఏందంటే లైక్ హౌ యూ ఆర్ ప్రెజెంటింగ్ యువర్ సెల్ఫ్. మీకు ఏదొచ్చు, ఏది రాదు అనేది అక్కడ కరెక్ట్ ప్రెజెంట్ చేస్తుర్రా లేదా అనేది ఇంపార్టెంట్. ఓకే. సో, యాహ్! భాష AWS with DevOps. ఓకే. which tools are mandatory and what are necessary? చెప్పినా కదా బ్రో. Terraform, Kubernetes, Ansible and any CI tool is very mandatory. చేయొచ్చు రాజీ. దట్ ఈస్ వాట్ ఐయామ్ సేయింగ్. వి ఆర్ నాట్ ఫేకింగ్ ఎనీథింగ్. యూ కెన్ గో టు ఎనీ కంపెనీ. ఓకే. సో, ఇట్స్ నాట్ టీసీఎస్ మీరు ఎక్కడికైనా ఎళ్ళొచ్చు. వి హావ్ ఫిజికల్ ఆఫీస్. వి ఆర్ గివింగ్ పేరోల్ మనం హైర్ చేసుకుంటున్నాం అన్నట్టు. ఓకే. సో, వి ఆర్ నాట్ ఫేకింగ్ ఎనీథింగ్. అనిల్ కుమార్ సార్ ప్లీజ్ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ హౌ టు గెట్ ది జాబ్ యాస్ ఎ ఫ్రెషర్. ఓకే. ఇందాకనే చెప్పిన. అన్న వన్ మోర్ డౌట్ డెవాప్స్ ఇంజినీర్‌లకి వర్క్ షిఫ్ట్స్ ఉంటాయా? ఉండొచ్చు. సో, కొన్ని కంపెనీస్ ఈ మధ్య 24/7 కూడా పెడుతున్నాయి. బట్ టోటల్లీ చాలా చాలా తక్కువ. ఓకే. చాలా తక్కువ. అంటే లైక్ వెరీ రేర్. Hi bro, I joined in a company as a DevOps engineer with fake certificate 3 years. I have completed 4 months in that company. Now they removed me last Monday. Now what should I do? యూ హ్యావ్ టు ట్రై ఫర్ అనదర్ జాబ్ బ్రో. అంతకుమించి మనకి ఏ ఆప్షన్ లేదు. అంటే ఎందుకు అంటే దొరికిపోయినరా? లేకపోతే సర్టిఫికేట్స్ ఫేక్ అని తెలిసిందా? సో, ఇఫ్ దే నో దట్ సర్టిఫికేట్స్ ఆర్ ఫేక్, యూ నీడ్ టు గో ఫర్ ది అదర్ సర్టిఫికేషన్. అంతే లైక్ వేరే వెండర్ దగ్గరికెళ్ళాల్సిందే హూ ప్రొవైడ్స్ యూ ది గుడ్ సర్టిఫికేషన్. ఓకే. సో, అందుకోసమని ముందే అడగాలి వాడు. మంచి వెండర్‌ని చూసుకొని ఎళ్ళడానికి ట్రై చేయండి. ఓకే. సో, దానికి మించి మనం ఏం చేయలేం. లేదు మీకు స్కిల్ లేదని తీసేసిండంటే లైక్ డెఫినైట్‌లీ యూ నీడ్ టు గో ఫర్ యువర్ అంటే లైక్ స్కిల్ చూసుకోవాల్సిందే. ఎప్పుడైనా సరే గుర్తుపెట్టుకోండి బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌లో ఒక్కొక్కసారి రెడ్ ఎందుకొస్తదంటే
మీ స్కిల్ వల్ల గూడా వస్తది. ఓకే. సో, స్కిల్ వల్ల వస్తది అంటే, వాళ్ళు స్కిల్ గూడా చెక్ జేస్తారు. ఒక 4 మంత్స్ స్కిల్ చెక్ జేసిన తర్వాత, లేదు వీడు అప్ టు ద మార్క్ లేడు. మళ్ళొకసారి బీజీవీ చేయండి అని చెప్తారు. అప్పుడు మీరు వాళ్ళు చాలా రిగరస్‌గా చేస్తారప్పుడు. ఓకే. సో, అప్పుడు దొరికిపోతే మనం ఏం జేయలేం. ఓకే. సో, ఆ 2 ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. సో, టెక్నికల్‌గా స్ట్రాంగ్ ఉంటేనే మీరు ఫేక్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ పెట్టుకోండి. టెక్నికల్‌గా స్ట్రాంగ్ లేకపోతే అసలు ఫేక్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ పెట్టుకోవడానికి ట్రై చేయకండి. మీరు టెక్నికల్‌గా స్ట్రాంగ్ ఉంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాడు మీ ఏ కంపెనీలో వచ్చిండని కూడా చూడడు ఇంటర్వ్యూ చేసేవాడు. ఓకే. వీడికొచ్చు, వీడు ప్రాజెక్ట్ చేసిండు, వీడిని మూవ్ చేసేద్దాం నెక్స్ట్ రౌండ్‌కి అనుకుంటాడు. మీరు టెక్నికల్‌గా స్ట్రాంగ్ లేరు, మీరు అబ్బా దబ్బా జెబ్బా అన్నారనుకోండి, వాడేం చేస్తాడు, ఈ కంపెనీ అసలు వీడు చేస్తుండా లేదా అని అడుగుతాడు. సో, అక్కడే ప్రాబ్లమ్ వస్తుంది జనాలతోని. ఫస్ట్ మీరు టెక్నికల్‌గా స్ట్రాంగ్‌గా అవ్వండి. ఎవ్వడు మిమ్మల్ని ఏం చేయలేడు. ఈ కంపెనీ కాకపోతే ఇంకో కంపెనీకెళ్ళిపోవచ్చు. అనిల్ కుమార్ సార్ ప్లీజ్ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ హౌ టు గెట్ ఆల్రెడీ చెప్పినా బ్రో లైక్ డోంట్ స్పామ్ ఇట్. ఓకే. సో, కొంచెం టైం పడతదండి. మీ మెసేజ్ రీడ్ చేయడానికి రావడానికి కొంచెం టైం పడతది. ఓకే. సో, ప్లీజ్ వెయిట్ చేయండి. కానీ చాలా క్వెషన్స్ ఉన్నాయి కదా! కెన్ ఐ గెట్ జాబ్ యాస్ ఫ్రెషర్ ఇన్ డెవాప్స్ ఐయామ్ బీకామ్ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ 2014 పాస్ ఔట్. డెఫినైట్లీ యూ కెన్ గెట్. కాకపోతే ఏందంటే ఇట్ విల్ బి సంథింగ్ లైక్ కొంచెం టఫ్ ఉంటది. ఎందుకంటే మీకు ఆల్రెడీ 6, 7, 8, 9 ఇయర్స్ గ్యాప్ ఉంది కాబట్టి. ఓకే. యూ కెన్ డెఫినైట్‌లీ గో బీకామ్ అంటే ఎడ్యుకేషన్ బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌కి దీనికి అసలు ఏ ప్రాబ్లమ్ లేదు. ఓకే. సో, యూ కెన్ డెఫినైట్‌లీ గో దేర్. ఎక్కడున్నాం నువ్వు బ్రో? సార్ ప్లీజ్ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ హౌ టు గెట్ ఎ జాబ్ 2014 ఇక్కడ. Bro, why we use DevOps tools? Can you explain one by one? Why we use DevOps? బ్రో డెవాప్స్ మాస్టర్ ప్రోగ్రామ్ అని ఉంటది. అందులోకెళ్తే మీకు కంప్లీట్‌గా వై డెవాప్స్, ఓకే. ఏ టూల్స్ దేనికి యూజ్ చేస్తాము, ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం అనేది కంప్లీట్‌గా చెప్పినా. ఓకే. సో, యూ కెన్ గో అండ్ వాచ్ థాట్. ఇప్పుడు వన్ బై వన్ ఇక్కడ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేసినా అనుకోండి ఇట్ విల్ టేక్ 1 అవర్. ఓకే. ఐ నో ప్రొమిథియస్ అండ్ గ్రాఫానా. ఓకే. ఓకే. మళ్ళీ మిస్ అయింది ఇక్కడ. కంప్లీట్‌గా పెట్టండి బ్రో లైక్ క్వెషన్ అంటే ఓహ్, 1 లైన్ పెట్టి ఎంటర్ కొట్టినారనుకోండి, మళ్ళా 10 మంది అడిగినారనుకోండి, మీ క్వెషన్ అది బ్రేక్ అయిపోతుంది. హాయ్ బ్రో, నౌ ఏ డేస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఇంటర్వ్యూస్ ఆర్ ఆన్ సినారియోస్. సో గెట్ త్రూ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూస్. డూ వి నీడ్ రియల్ టైమ్ ఐడియా ఫర్ దట్? డెఫినైట్‌లీ మీరు ప్రాజెక్ట్ చేస్తే మీకక్కడ ఆ ఇబ్బంది రాదు. ఓకే. సో, వెన్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ఫర్ ద సినారియో బేస్డ్ అంటే మీరు ప్రాజెక్ట్ చేయకపోతే సినారియో బేస్డ్ అని అనిపిస్తది. ప్రాజెక్ట్ చేస్తే అది మీకు ఆల్రెడీ నేను చేసినా అనిపిస్తది. ఓకే. సో, దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్. Sai Kiran sir, after immediate, I have around 3 years of gap. Intermediate, okay, and completed BCom. Will it be any issue? కొన్ని కంపెనీస్‌లో ఇష్యూ ఉంటది. అన్ని కంపెనీస్‌లో ఉండదు. ఓకే. సో, ఇండియన్ కంపెనీస్‌లో అంటే టీసీఎస్, ఇన్ఫీ వాళ్ళు తీసుకోరు. ఎడ్యుకేషన్ గ్యాప్ ఉంటది. చాలా ఆపర్చునిటీ మీకు గ్రాడ్యుయేట్ ఉంటే చాలా ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి. ఎడ్యుకేషన్ గ్యాప్ కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ యాక్సెప్ట్ చేయవు. Durgesh bro, I'm working as on-call support engineer, but I want to move SRE. So can you please provide course related SRE feature? I have knowledge on all tools related to DevOps. What do you mean by SRE? What do you mean by DevOps? First of all, okay. So ఈ డిఫరెన్స్ మీకు ఐడియా ఉందా? వై యూ ఆర్ ఆస్కింగ్ ఫర్ అంటే మీరు ఎస్ఆర్ఈ ఎందుకు అనుకుంటున్నారు? ఇఫ్ యూ ఆర్ ఆల్రెడీ నో డెవాప్స్, ఓకే. బోత్ ఆర్ సేమ్. ఓకే. సో టూల్స్ ప్రకారం 2 కూడా ఒకటే. ఎస్ఆర్ఈ అంటే ఏం లేదు. యూ విల్ బి ఆన్ అ ప్రొడక్షన్ సైట్. ఓకే. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ అప్లికేషన్ ఏదైతే ఉంటదో యూ హావ్ టు మేక్ ష్యూర్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ అప్ అండ్ రన్నింగ్. దట్ ఈస్ ది ఓన్లీ డిఫరెన్స్. Surendra, zero knowledge in DevOps and Azure, but interested to learn. Shall I join your DevOps batch and will you cover from scratch? I will be covering everything from scratch, bro. So దాని గురించి మీరేం వరీ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఫ్రెషర్ కెన్ గెట్ ఏడబ్ల్యూఎస్ డెవాప్స్. డెవాప్స్ విత్ ఏడబ్ల్యూఎస్ నేర్చుకోండి. ఏడబ్ల్యూఎస్ డెవాప్స్ అంటేనే అజూర్ డెవాప్స్ అంటేనే ఫస్ట్ మీరు చాలా రిస్ట్రిక్టెడ్ ఏరియాలో ఉన్నట్టు అర్థం. ఓకే. సో, ఆ రిస్ట్రిక్టెడ్ ఏరియాలో మీరు ఇంకా ఫ్రెషర్ అంటే మీరు అసలు ఇంకా చాలా తక్కువ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయని అర్థం. ఓకే. సో, ఇఫ్ యూ హావ్ డెవాప్స్ విత్ ఏడబ్ల్యూఎస్ డెఫినైట్లీ యూ విల్ హావ్ మోర్ ఆపర్చునిటీస్. అనిల్ కుమార్, హౌ టు గెట్ ది డెవాప్స్ ఫ్రెషర్ జాబ్ అండ్ వే టు డూ జాబ్ సెర్చింగ్ సార్? జాబ్ సెర్చింగ్ నౌకరీ, లింక్డ్ఇన్, మాన్స్టర్, ఇండీడ్ చాలా ఉన్నాయి. హరికృష్ణ సార్ మీ నంబర్ కావాలి. ఆల్రెడీ నా నంబర్ ట్రైట్రీటెక్.కామ్‌లో, ట్రైట్రీ లెర్నింగ్.కామ్‌లో ఉంటది. ఐటీ తెలుగు ఫ్యాక్టరీలో ఉంటది. యూ గైస్ కెన్ కనెక్ట్ మీ టెలిగ్రామ్ ట్రైట్రీ టెక్నాలజీస్ టెలిగ్రామ్ ఛానెల్‌లో పింగ్ చేసినా మీకు అక్కడ ట్రైట్రీ టెక్నాలజీస్ అని అడ్మిన్ ఉంటది. అక్కడ నాకు పింగ్ చేసినా యూ గైస్ లాస్ట్ వీడియోలో కూడా నేను నా నంబర్ ఇచ్చిన. ఓకే. సో, యాహ్! Ramanjan, I have strong foundation in Python programming. Okay, if I join DevOps with Azure, do you make?
మీ లెర్న్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్. ఐ హావ్ స్ట్రాంగ్ ఫౌండేషన్. ఓకే. స్క్రాచ్ నుంచి చెప్తా బ్రో. ఐ విల్ బి గివింగ్ యూ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్. విచ్ ప్రాజెక్ట్ ఐ కెన్ మేడ్ ఫర్ డెవాప్స్ జాబ్స్? టోటలీ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్ బ్రో. అంటే లైక్ ఏ ప్రాజెక్ట్ నేను పెట్టుకోవాలి అనేది నాకంటే లైక్ ఐఎమ్ నాట్ షూర్ లైక్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్‌లీ యూ ఆర్ ఆస్కింగ్. బట్ దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ లైక్ మీకు బ్రౌజ్ త్రూ చేస్తే మీకు చాలా ప్రాజెక్ట్స్ కనిపిస్తాయి. ఓకే. సో, అఫీషియల్ పేజెస్‌లోనే చాలా ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి. ఓకే. స్ట్రాంగ్ మన ఛానెల్‌లో ఉన్న డెవాప్స్. మన ఛానెల్‌లో ఉన్న డెవాప్స్ కోర్స్‌కి ఇప్పుడు చెప్పే కోర్స్‌కి డిఫరెన్స్ చెప్పండి. మన ఛానెల్‌లో ఉన్న డెవాప్స్ కోర్స్‌కి దీనికి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటది. ఓకే. సో, అదంతా కూడా జెన్కిన్స్‌లో చేసినాం. ఇదంతా కూడా మనం గిట్‌లాబ్‌లో చేస్తాం. ఓకే. సో, ఇట్ ఈస్ టోటల్లీ ఆన్ ఎ ప్రాజెక్ట్ పర్స్‌పెక్టివ్‌లో చేస్తున్నాం. ఓకే. సో, థట్ ఈస్ టోటల్లీ ఆన్ ఎ కంటెంట్ పర్స్‌పెక్టివ్. దేర్ ఈస్ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్. అన్న అజ్యూర్ అకౌంట్ ఉండాలా? ఫ్రీ అకౌంట్ ఉండాలి బ్రో. ఫ్రీ అకౌంట్ యూ కెన్ గెట్ ఇట్. సాయి ప్రసాద్ మన రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్‌లో K8's ప్లేస్‌లో ఈకేఎస్ యూజ్ చేయొచ్చా? దట్ ఈస్ ది ఐడియా కదా బ్రో. యూ కెన్ యూజ్ ఈకేఎస్, యూ కెన్ యూజ్ ఏకేఎస్, యూ కెన్ యూజ్ జీకే ఏదైనా యూజ్ చేయొచ్చు. అందుకోసమనే లైక్ ఐ హావ్ స్పెసిఫికల్లీ డన్ ఏమంటారు ఆన్ ప్రిమిస్‌లో చేసినది. హాయ్ కృష్ణ సార్ డెవాప్స్‌లో స్టార్టింగ్ సాలరీ ఎంత? Totally depends on the organization, your abilities, your technical skills, your experience. Okay, so yeah, and also on the organization. Malik, sir, please answer. I'm BCom 2014 pass out. Can I get? చెప్పిన బ్రో యాజ్ ఎ ఫ్రెషర్ కష్టం. యాజ్ ఎ ఫ్రెషర్ 2014 అంటే మీకు ఆల్రెడీ 9 ఇయర్స్ గ్యాప్ ఉంది. ఓకే. సో, నో వన్ విల్ గివ్ యూ అంటే 90% ఆఫ్ ద పీపుల్ డజంట్ కన్సిడర్. 10% ఎనీ స్టార్టప్స్ దెన్ దే విల్ కన్సిడర్ వెన్ యూ ఆర్ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఇన్ ది టెక్నికల్‌గా మీరు చాలా స్ట్రాంగ్ ఉంటే ఫ్రెషర్‌గా మీకు ఆపర్చునిటీ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. హౌ టు ఫైండ్ జాబ్స్ ఫర్ డెవాప్స్? విచ్ ప్రాజెక్ట్ ఐ కెన్ మీరు ఆల్రెడీ చెప్పిన. ఫార్మ్ 16 ఇస్తారా సార్ 6 మంత్స్ పేరోల్‌తో? ఫార్మ్ 16 ఇయ్యం బ్రో. వి ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ బిలో 5 లాక్స్. సో, ఫార్మ్ 16 ప్రొవైడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. డెవాప్స్ ఫ్రెషర్ రిక్రూట్‌మెంట్ ఎప్పుడు వస్తాయన్న? మార్చ్ అయిపోవాలి బ్రో. మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ మార్చ్ అయిపోవాలి. మాల్రెడ్డి డెవాప్స్ ఇంజినియర్ 1 ఇయర్ ఎక్స్‌పీరియన్స్‌కి ఇంటర్వ్యూ క్వెషన్స్ ఏ టైప్ ఉంటాయన్నా? లేదా డెప్త్‌గా అడుగుతారా? డెప్త్‌గా ఏమి అడగరు బ్రో. అంటే లైక్ 1 ఇయర్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ అంటే 1 ఇయర్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ లేదు. వాటెవర్ యూ హావ్ మెన్షన్డ్ ఇన్ యువర్ రెజ్యూమే అవే ఫోకస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు. ఓకే. 2022 పాస్డ్ ఔట్ బ్యాచ్ ఇప్పటి నుండి ఫేక్ పెట్టుకోవచ్చా అన్న? 2022 పాస్డ్ ఔట్ బ్యాచ్ అంటే మీకు ఆల్రెడీ 1 ఇయర్ గ్యాప్ ఉంది కాబట్టి డెఫినైట్‌లీ యూ కెన్ గో ఫర్ థట్. ఎక్కువ గ్యాప్ రావద్దు నాకు, నేను నేర్చుకుంటున్నా, నాకింకా టైం పడుతుందంటే డెఫినైట్‌లీ యూ కెన్ గో ఫర్ థట్. విచ్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్? చెప్పా కదా బ్రో! ప్రాజెక్ట్ టోటల్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ వాట్ మీరేం చేస్తున్నారనే దాని పైన డిపెండ్ అయ్యి. మీరేం నేర్చుకునే దాని పైన డిపెండ్ అయి ఉంటది. ఓకే. సో, మీరు టెరాఫార్మ్, క్యూబర్నెటిస్ నేర్చుకున్నారనుకోండి, ఆ ప్లాట్‌ఫార్మ్‌లో ప్రాజెక్ట్. లేదు నేను యాంసిబుల్ ఎక్కువ నేర్చుకున్నానంటే ఆ ప్లాట్‌ఫార్మ్‌లో ప్రాజెక్ట్. టోటల్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ టెక్నికల్ స్కిల్స్. సాయి ప్రసాద్ స్టార్టప్స్ ఆర్ మిడ్ లెవెల్ కంపెనీస్ బీజీవీ స్ట్రిక్ట్‌గా చేస్తాయా? చెయ్యవు. స్టార్టప్స్ అసలు బీజీవీ చెయ్యవు వాళ్ళు. చెయ్యరు వాళ్ళు. కంపెనీస్ కూడా చెయ్యవు. ఓన్లీ లెవెల్ 5 ఆర్గనైజేషన్సే చేస్తాయి అంతే. మీకు సబ్జెక్ట్ స్ట్రాంగ్ ఉంటే డెఫినైట్‌లీ దే విల్ హైర్. డెఫినైట్‌లీ మార్చ్ తర్వాత ఫ్రెషర్స్‌కి పడే ఛాన్సెస్ ఎక్కువున్నాయి. ఓకే. సో, యూ గైస్ నీడ్ టు వెయిట్. సాయి చరణ్ డెవాప్స్ విత్ ఏడబ్ల్యూఎస్ ఆర్ ఏడబ్ల్యూఎస్ విత్ అజ్యూర్ ఏది బెస్ట్? డెవాప్స్ విత్ ఏడబ్ల్యూఎస్, డెవాప్స్ విత్ అజ్యూర్ 2 ఒకటే. ఓకే. సో, 2 ఒకటే అని ఎందుకు అంటున్నానంటే సర్వీస్ బేస్డ్ సర్వీసెస్ అన్నీ గూడా మీకు సిమిలర్‌గానే ఉంటాయి. ఏడబ్ల్యూఎస్‌లో అయినా గానీ, అజ్యూర్‌లో అయినా గాని. సో, అక్కడ మీరు ఎక్కువ వరీ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉండదు. బట్ అజ్యూర్‌లో ఇప్పుడు ఎక్కువ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి వెన్ కంపేర్ టు ఏడబ్ల్యూఎస్. అట్లని ఏడబ్ల్యూఎస్‌లో లేవని కాదు. నేను అందుకే చెప్తున్నా. ఎక్కువ అన్నా. అంటే లైక్ దేర్ ఆర్ ఆపర్చునిటీస్ బట్ ఒక 1-5% ఎక్కువ ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి అజ్యూర్‌లో. Sir, I have completed BSc Computer Science in 2006. Is it possible to enter into IT field? 2006 అంటే ఇట్స్ లైక్ లాంగ్ పీరియడ్ బ్రో. చాలా చాలా లాంగ్ పీరియడ్. యూ కెన్ ఎంటర్ బట్ వాట్ టెక్నాలజీ ఏం నేర్చుకుంటున్నారు? హౌ స్ట్రాంగ్ యూ ఆర్ ఇంటూ ది టెక్నాలజీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. నౌకరీ అండ్ లింక్డ్ఇన్‌లో ఆల్మోస్ట్ 67% ఈఎల్‌కే స్టాక్ అండ్ ఎనీ మానిటరింగ్ టూల్ రావాలి అంటున్నారు. హౌ టు లెర్న్ ఆర్ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ ఇంటర్వ్యూ అండ్ ఫైండ్ ఎనీ రిలేటెడ్ వీడియోస్ ఇన్ యువర్ ఛానల్. ఈఎల్‌కే బేసిక్స్ నేను ఆల్రెడీ చెప్పిన బ్రో మన ఛానెల్‌లో. కాకపోతే ఏందంటే దట్ ఈస్ టోటల్లీ డిఫరెంట్. ఓకే. సో, కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ అడుగుతున్నాయి. అంతేగాని 60-70% ఆర్గనైజేషన్స్ ఏమి అడగట్లేదు. ఓకే. సో, ఓన్లీ 5-10% అడుగుతాయి. అందరూ మానిటరింగ్ సైడ్ లేరు. ఓకే. సో, కొన్ని కంపెనీస్ ఉన్నాయి అంతే. ఓకే. సో, అదేంటంటే మానిటరింగ్ సైడ్ ఈఎల్‌కే అనేది వన్ ఆఫ్ ది ఆప్షన్.
ఈఎల్కే ఆర్ ప్రొమిథియస్ ఆర్ ఎట్లా పెడతారు. ఓకే. సో, ఈఎల్కే మ్యాండేటరీ ఈఎల్కే అనేసైతే ఎవరు పెడతలేదు. బట్ యాహ్! 10-20% పీపుల్ ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ థాట్. ఓకే. డెఫినెట్‌లీ ఈఎల్కే అండ్ ఈఎఫ్‌కే ఆర్ వెరీ ఈజీ టు లెర్న్. అంటే మీకు కొంచెం ఆ కాంటెక్స్ట్ ఐడియా ఉంటే ఇట్స్ వెరీ ఈజీ టు లెర్న్. నేను ఆ కాంటెక్స్ట్ అనేది కొంచెం ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేసిన మన ఛానెల్‌లో. యూ గైస్ కెన్ గో అండ్ చెక్ దట్ కాంటెక్స్ట్. వెన్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ టెర్రాఫార్మ్ అండ్ గిట్‌లాబ్ అండ్ ఐటీ ఫ్యాక్టరీ వస్తది బ్రో లైక్ యాస్ సూన్ యాస్ పాసిబుల్. కరెంట్‌లీ ఐ యామ్ వర్కింగ్ యాస్ ఎ నెట్వర్క్ అడ్మిన్. ఓకే. క్వెషన్ బ్రేక్ అయిపోయింది ఇది. K8 ingress setup in VM machines instead of cloud. K8 ingress setup in VM machines. Node port అన్న K8 KDM ఓన్లీ. ఇంగ్రెస్ మీకు చాలా ఈజీ ఉంటది బ్రో. క్యూబేడియంలో ఇంగ్రెస్ డిప్లాయ్ చేయడం. మీకు క్లియర్ డాక్యుమెంటేషన్ ఉంటది. మన దాంట్లో నేను మినీ క్యూబ్ యూజ్ చేసి చేసిన సేమ్ థింగ్. కాకపోతే ఏందంటే మీరు ఆ ఇంగ్రెస్ కంట్రోలర్ ఇన్‌స్టాల్ చేయాలి అంతే క్యూబేడియంలో. చూడండి లైక్ డాక్యుమెంట్ అయితే చాలా క్లియర్‌గా ఉంటది. ఓకే. యూ కెన్ గో అండ్ చెక్ థట్. 3 years experience profile still not getting calls from organizations. How many days it will take? కాల్స్ చాలా ఉన్నాయి బ్రో. వై యూ ఆర్ నాట్ గెట్టింగ్ అనేది టోటల్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ రెజ్యూమే, యువర్ ట్యాగ్స్, యువర్ లొకేషన్, యువర్ ప్యాకేజ్ అవన్నీ కూడా కన్సిడరేషన్‌లోకొస్తాయి. ఓకే. సో, యూ నీడ్ టు నీకు 3 ఇయర్స్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఉంది. నువ్వు ఆల్రెడీ 10,00,000 ప్యాకేజ్ పెడితే ఎవరు కాల్ చేయరు. 3 ఇయర్స్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఉంది. నువ్వు ఓన్లీ హైదరాబాదే పెడితే మీకు చాలా తక్కువ కాల్స్ వస్తాయి. 3 ఇయర్స్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఉంది. అందులో నువ్వు టెర్రాఫార్మ్ లేదు, క్యూబర్నెటిస్ లేదంటే అసలు కాల్స్ రావు. సో, దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ కన్సిడరేషన్స్ వై యూ ఆర్ నాట్ గెట్టింగ్ ది కాల్స్. మార్కెట్‌లో కాల్స్ లేవని చెప్పకండి. ఇంకో మార్కెట్‌లో కాల్స్ ఉన్నాయి. కాకపోతే వై యూ ఆర్ నాట్ గెట్టింగ్ ది కాల్స్ అనేది టోటల్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ వాట్ యూ హావ్ వాట్ యూ హావ్ మెన్షన్డ్. మీరు ఎట్లా పెట్టినారు, మీరు ఎట్లా చేస్తున్నారు దానిపై టోటల్లీ డిపెండ్ అయి ఉంటది. సో, వేర్ హావ్ నాట్ స్టిల్ లైక్ ది వీడియో. ఓకే. లైక్ చేయండి. ఓకే. సో, స్టిల్ 67 పైనే ఉంది లైక్స్. స్ప్రెడ్ ఇట్. ఓకే. సో, ఇట్ విల్ రీచ్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్. శివకుమార్ హాయ్ సార్. నేను ఎంటెక్ 2016 నాన్ ఐటీ పాస్డ్ ఔట్. ఎంటెక్. ఓకే. డెవాప్స్ నేర్చుకొని ఫ్రెషర్‌గా వెళ్ళొచ్చా? ఫ్రెషర్‌గా అంటే కష్టం బ్రో. ఇట్స్ వెరీ టఫ్. లైక్ 2016 మీన్స్ లైక్ యూఆర్ ఆల్‌మోస్ట్ 7 ఇయర్స్ గ్యాప్ అంటే చాలా తక్కువ కంపెనీస్ మిమ్మల్ని ఫ్రెషర్‌గా కన్సిడర్ చేస్తాయి. అంటే ఓన్లీ స్టార్టప్సే కన్సిడర్ చేస్తాయి. అది మీరు చాలా ఎక్స్‌టెన్సివ్ టెక్నికల్ స్ట్రాంగ్ ఉంటే. డెవాప్స్ ఫ్యూచర్, డెవాప్స్ ఫ్యూచర్, డెవాప్స్ ఫ్యూచర్, డెవాప్స్ ఫ్యూచర్ ఎన్ని సార్లు విన్నారా బాబోయ్! డెవాప్స్ ఫ్యూచర్ బానే ఉంది బ్రో. డోంట్ వరీ అబౌట్ డెవాప్స్ ఫ్యూచర్. డెవాప్స్ ఫ్యూచర్ ఈస్ వెరీ గుడ్. ఓకే. క్యూబర్నెటిస్ ఇంగ్రెస్ కంట్రోలర్. మీ డెవాప్స్ ట్రైనింగ్ అదే కిషోర్ నేను చెప్పినా అనుకుంట ఇందాకనే. ఓకే. యాహ్! యూ కెన్ డూ ఇట్. దట్ ఈస్ వాట్ ఐ హావ్ టోల్డ్ యూ. యాహ్! బ్రో ప్రెజెంట్ మెయిన్ ఫ్రేమ్స్ డొమైన్ మీద వర్క్ చేస్తున్నాను. డెవాప్స్ తీసుకోవచ్చా? 1.6 మంత్స్. 1.6 మంత్స్. ఓకే. లెట్ మీ ట్రై. సాయి ప్రసాద్ రియల్ ఇండస్ట్రీలో యాన్సిబుల్ టార్ యూజ్ చేస్తారా? టోటల్లీ డిపెండ్స్ బ్రో. అందరూ యాన్సిబుల్ టార్ యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే కోర్ యాన్సిబుల్ వచ్చినా చాలు. యాన్సిబుల్ కంట్రోలర్స్‌తోనే మనం అంతా వర్క్ చేయొచ్చు. యాన్సిబుల్ టవర్సే కావాలి అని ఎందుకెళ్తారంటే మీకు చాలా పెద్ద హ్యూజ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంటే యాన్సిబుల్ టవర్స్‌కెళ్ళొచ్చు. 3 ఇయర్స్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ప్రొఫైల్ స్టిల్ నాట్ గెట్టింగ్ కాల్స్. ఓకే. ఇది ఆల్రెడీ చెప్పిన. కుబర్నెటిస్ ఇంగ్లీష్ కంట్రోలర్. ఓకే. మీ డెవాప్స్ ట్రైనింగ్‌లో ఏడబ్ల్యూఎస్ అండ్ అజూర్ కూడా చెప్తారా? అజూర్ చెప్తా బ్రో. యూసీడీ ఆర్ ఆర్గో సీడీ విచ్ ఈస్ బెటర్? అజూర్ కూడా మొత్తం చెప్పను నేను. ఓకే. సో, విచ్ ఈస్ వెరీ రిలవెంట్ టు ది డెవాప్స్ మాత్రమే. ఓకే. సో, ఇట్స్ నాట్ టోటల్ అజూర్. టోటల్ అజూర్ మనకు అవసరం లేదు. ఓకే. సో, ఓన్లీ వాట్ ఈస్ రిలవెంట్ ఫర్ ది ఆహ్, డెవాప్స్. యూసీడీ, ఆర్గో సీడీ విచ్ ఈస్ బెటర్ ఫర్ ఓపెన్ షిఫ్ట్ క్లస్టర్? ఆర్గో సీడీ ఇప్పుడు బాగుంది బ్రో. యూ గైస్ కెన్ గో ఫర్ ది ఆర్గో సీడీ. ఆల్రెడీ లైవ్ చేస్తున్నా. అయినా జనాలు కాల్ చేస్తున్నారు. హరి నేను ఆల్రెడీ చెప్పా మీకు. ట్రైటీ టెక్నాలజీస్ ఫైల్ సెక్షన్‌లోకెళ్ళండి. టెలిగ్రామ్ ఛానెల్‌లో యూ విల్ గెట్ టన్స్ ఆఫ్ క్వెషన్స్. ఓకే. అది కూడా రియల్ టైమ్‌లో ఏం అడిగినారో క్వెషన్సే మీకు చాలా మంది పోస్ట్ చేసినారు. ఓకే. యూ గైస్ కెన్ గో అండ్ వాచ్ దెమ్. లాస్ట్ మంత్ జాబ్ లెఫ్ట్ అయినా పర్సనల్ ఫ్యామిలీ రీజన్స్. సో, ఓకే. ఇప్పుడు ట్రై చేస్తున్నా. మీ దగ్గర పేరోల్ జాయిన్ అవ్వచ్చా? సాలరీ నాట్ కన్సర్న్ ఫర్ మీ. బట్ మీ లాస్ట్ సాలరీ ఎంతుందో అది చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా బ్రో.
ఓకే. నాకు ఫోను చేయండి. 6305598849 మీకందరికి నంబర్ ఇచ్చిన నేను ఆల్రెడీ. ఆ నంబర్‌కి మీరు కాల్ చేస్తే ఓకే. యూ గైస్ కెన్ ఆహ్, గైస్ కెన్ ఇంటరాక్ట్ విత్ దట్ పర్సన్ రాకేష్‌తో అండ్ యూ కెన్ ఆస్క్ ఆల్ యువర్ క్వెరీస్. 70 వెంకటేష్ సాఫ్ట్‌వేర్ ఇండస్ట్రీ ఉన్నంత వరకు డెవాప్స్ ఉంటది. ओके। बीए का स्टूडेंट मैक्सिमम कितने डेज़ में पूरा कोर्स कर लगा? यादव ब्रो इज़ व्हाट इट्स इर्रेलेवेंट మనం बीए ना बीएससी या कोई भी हो इट टेक्स 6 మంత్స్. మీకు 6 నెలలనేది ఖచ్చితంగా పడుతుంది. ఓకే. సో, బీఏ స్టూడెంట్ అయినా సరే ఇట్ విల్ టేక్ 6 మంత్స్. బట్ నా రికమెండేషన్ అంటే ఏందంటే ఎక్స్‌ప్లోర్ ఫస్ట్. ఓకే. సో, గో అండ్ ఎక్స్‌ప్లోర్. ఈజ్ ఇట్ అ రైట్ చాయిస్? మీకది సూట్ అవుతదా? లేదా? అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే. సో, అది మీకు సూట్ అవుతదంటే డెఫినైట్‌లీ 6 మంత్స్‌లో మీరు నేర్చుకోవచ్చు. బ్లాక్ చైన్ డెవలప్‌మెంట్‌లో డెవాప్స్ స్కోప్ ఎలా ఉంటుంది? వాల్మార్ట్ క్లయింట్ ఎంప్లాయీస్‌కి డెవాప్స్ అలాంగ్ విత్ బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ మీద వర్క్ చేయమన్నారు. నేను అదే చెప్తున్నా. మీకు డెవాప్స్ అనేది ఇట్స్ అ మెథడ్. ఓకే. ఇట్ కేమ్ ఫ్రమ్ అ కార్ ఇండస్ట్రీ. ఓకే. సో, యూ కెన్ ఇంప్లిమెంట్ ఎనీవేర్. మీరెక్కడైనా ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చది. ఓకే. ఒక హ్మ్. షూ మేకింగ్ కంపెనీలో యూజ్ జేయొచ్చు. గోల్డ్ మేకింగ్, జ్యువెల్లరీ మేకింగ్ కంపెనీలో యూజ్ జేయొచ్చు. ఎక్కడైనా యూజ్ జేయొచ్చు డెవాప్స్ అనేది. థెర్ ఈస్ నో రిస్ట్రిక్షన్ టు యూజ్ డెవాప్స్ ఇన్ ఐటీలోనే లేదు. డెవాప్స్ ఈస్ ఎవ్రీవేర్. ఓకే. సో, డోంట్ లైక్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఒక్కటే దాంట్లో అని లేదు. బ్లాక్ చైన్ విత్ డెవాప్స్ అనేది చాలా కామన్‌గా కనిపించే రోల్. బ్లాక్ చైన్ యూజ్ చేసేవాళ్ళది. సో, డెఫినైట్‌లీ ఇట్స్ దేర్. కాల్స్ ఉన్నాయి బ్రో. బట్ పాన్ కార్డ్ అడుగుతున్నారు. వాట్ ఈస్ దిస్? వాట్ డస్ థాట్ మీన్? యూ హావ్ టు పాన్ కార్డ్ అనేది చాలా మ్యాండేటరీ. పాన్ కార్డ్, ఆధార్ 2 అలై అయి ఉండాలి. మీరు ఆల్రెడీ జాబ్ చేస్తుంటే మీ యూఏఎన్ నంబర్ ఆధార్‌తో లింక్ అయి ఉండాలి. ఆ యూఏఎన్ నంబర్ చెక్ చేసి బ్యాక్‌గ్రౌండ్ వెరిఫికేషన్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు. సో, దీస్ ఆర్ ఆల్ మ్యాండేటరీ థింగ్స్ బ్రో. పాన్ కార్డ్ అనేది చాలా చాలా మ్యాండేటరీ కదా! హౌ యూ గోయింగ్ టు ది ఐటీ లైక్ వితౌట్ హావింగ్ ఎ పాన్ కార్డ్ లైక్ వాడు మీకు సాలరీ ఎట్లా ఇస్తాడు? దేర్ ఇస్ నో ఆప్షన్ లైక్ మీకు సాలరీ కావాలి అంటే పాన్ కార్డ్ ఖచ్చితంగా ఉండాలి. తేజ్ కుమార్ 3 ఇయర్స్ ఉంది డెవాప్స్‌లో కెరియర్ గ్యాప్. ఏడబ్ల్యూఎస్ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి. ఉన్నాయి బ్రో. ఆల్రెడీ చెప్పినా ఉన్నాయనేసి. ఓకే. అన్న డెవాప్స్‌లో జావాకి బిల్డ్ టూల్ మేవెన్ వాడతాం అండ్ సి ప్లస్ ప్లస్‌కి నార్మల్‌గా మేక్ టూల్ వాడతాం. బట్ డెవాప్స్‌లో ఈ టూల్‌తో కంపైల్ గూగుల్‌లో చూస్తున్నా ప్రాపర్ ఆన్సర్ లేదు. డెవాప్స్‌లో ఏ టూల్‌తో కంపైల్ చేస్తున్నాం? బ్రో మీకు ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ అర్థం అవ్వలేదు. ఓకే. సో, వెన్ యూ హావ్ అ డిప్లాయ్ అని మీకు జావాలో డెవలప్ చేస్తున్నారంటే వి ఆర్ యూజింగ్ మేవన్ ఇన్ అవర్ డెవాప్స్ పైప్‌లైన్స్. వెనెవర్ యూ ఆర్ యూజింగ్ సి ప్లస్ ప్లస్ వి ఆర్ యూజింగ్ మేక్ ఇన్ అవర్ డెవాప్స్ పైప్‌లైన్స్. సో, డెవాప్స్‌లో అంటే స్పెసిఫిక్‌గా ఎప్పుడు డిపెండ్ అయ్యేదేంది మీ అప్లికేషన్ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటది. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ బిల్డ్ టూల్ యూ ఆర్ యూజింగ్ అనేది. ఓకే. సో, దట్ ఈస్ వాట్ బిల్డ్ టూల్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్. దట్ ఈస్ వాట్ వి మేక్ యూజ్ ఆఫ్ బిల్డ్ టూల్స్ ఇన్ అవర్ పైప్‌లైన్స్. శివ అన్న డెవాప్స్ కోర్స్ ఫీ నాకు మంత్లీ 5,000 3 మంత్స్ ఆర్ 7.5K 2 మంత్స్‌కి కడతా. ప్లీజ్ గివ్ మీ దిస్ ఈఎంఐ టైమ్. ఐ డోంట్ హావ్ ఫుల్ అమౌంట్ రైట్ నౌ. పింగ్ చేయి బ్రో శివ. పింగ్ హిమ్. టే వాట్సాప్‌లో పింగ్ చేయండి. రాకేష్‌కి పింగ్ చేయండి. 6305598849. శివకుమార్ హాయ్ బ్రో. కరెంట్లీ నో కాల్స్ ఫర్ డెవాప్స్ డ్యూ టు మార్చ్ మంత్ ఉన్నాయి బ్రో. కాల్స్ ఉన్నాయి బ్రో. కాల్స్ ఉన్నాయి. దట్ ఈస్ వాట్ ఐ యామ్ సేయింగ్. కాల్స్ ఆర్ దేర్. కాల్స్ ఆర్ దేర్. ఓకే. సో, ఐ యామ్ నాట్ ష్యూర్ లైక్ వి నీడ్ టు డూ వన్ అంటే లైక్ ఇంటరాక్టివ్‌గా చేయాలది. ఐయామ్ నాట్ ష్యూర్ లైక్ అంటే లైక్ మనం లాస్ట్ టైమ్ గూడా నేను పెట్టిన అంటే లైక్ రెజ్యూమే మీకు సెండ్ చేయండి. ఐ విల్ చెక్ దట్ రెజ్యూమే. అదేంటంటే కొంచెం ప్రైస్ పెట్టి చేషినా అది. ఆహ్, బట్ నో వన్ కేమ్ అప్. రూ. 99 ఏమో పెట్టినప్పుడు. ఎందుకంటే మీరు పంపియండి అన్నాననుకోండి. టన్స్ ఆఫ్ రెజ్యూమేస్ పడేస్తున్నారు. మళ్ళీ నేను రెస్పాండ్ అవుతే నాకు రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు. సో, ఇట్స్ టోటల్లీ టఫ్ లైక్ హౌ టు కనెక్ట్ విత్ పీపుల్ అండ్ హౌ టు మేక్ ష్యూర్ దట్ దేర్ రెజ్యూమేస్ ఆర్ ప్రాపర్. సో, అది చూడాలి.
When I get more calls with 4, when I get more calls with 4 plus. Naniravi already ఉన్నాయి bro calls. KNL, can you please make a video on roles and responsibilities? Trie టెక్నాలజీస్ ఛానల్‌లో ఎక్స్‌పర్ట్ లిస్ట్ అనే ఎక్స్‌పర్ట్ ప్లేలిస్ట్ ఉంటది. ఎక్స్‌పర్ట్ టాక్ అనే ప్లేలిస్ట్‌లో డెవాప్స్ రోల్స్ అని కొట్టండి మీకు. డెవాప్స్ రోల్స్ ట్రీ అని కొట్టండి. యూ విల్ గెట్ ఆల్ ద వీడియోస్. చాలా వీడియోస్ చేసిన నేను రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్. వెన్ ఐ గెట్ మోర్ కాల్స్ ఫ్రెషర్స్‌కి వాక్ ఇన్ డ్రైవ్స్ ఉన్నాయా? డెవాప్స్‌లో ఉండవు బ్రో. వెన్ యూ ఆర్ సేయింగ్ ఇట్ యాస్ ఎ ఫ్రెషర్, వై దేర్ విల్ బి డెవాప్స్ వాక్-ఇన్స్? చాలా తక్కువ. వెరీ, వెరీ రేర్. కొన్ని కంపెనీస్ నేను మొన్న మాట్లాడినప్పుడు చెప్పిగా మోటివిటీ ల్యాబ్స్‌లో అట్లాంటి వాటిలలో అవుతూ ఉంటాయి గానీ, ఫ్రెషర్‌గా ఇట్స్ వెరీ, వెరీ టఫ్. Avani, hi brother, I am from USA. I did my masters. I am looking for DevOps trainer. Is any batches running from for USA people? USA people అనేది సపరేట్‌గా ఏమి లేదు బ్రో. లైక్ మీకు 8:30 అంటే ఐ థింక్ లైక్ ఇట్స్ 8:30 మార్నింగ్ అంటే మీకు నైట్ టైమ్ ఫీజిబులే ఉంటదనుకుంటా. యూ గైస్ కెన్ జాయిన్ ఐ గెస్ రైట్? మార్నింగ్ 8:30 మనం మార్చ్ 25 నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాం కదా! ఐ థింక్ యూ గైస్ కెన్ జాయిన్ దేర్. మీరు పింగ్ చేయండి. రాకేష్‌కి పింగ్ చేయండి. లైక్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఫ్రమ్ USA. ఓకే. సో, నేను యాక్చువల్‌గా ఏందంటే లైక్ నేను కంప్లీట్‌గా చెప్పను. బట్ దేర్ ఈస్ సమ్ పీపుల్ హూ ఆల్రెడీ ఇన్ యూఎస్ఏ మా ఫ్రెండ్స్. ఓకే. సో, ఐయామ్ ప్లానింగ్ టు మేక్ ట్రైనింగ్స్ ఫర్ పీపుల్ ఇన్ యూఎస్ఏ. ఓకే. సో, మా ఫ్రెండ్స్‌తో మా ఫ్రెండ్ యూఎస్ఏలో ఉన్నాడు. సో, తనతో ట్రైనింగ్స్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. ఓకే. సో, ఇఫ్ యూ ఆర్ మోర్ నంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ జస్ట్ లెట్ మీ నో సో దట్ he's also from US. Okay, so it will be very easy for you guys to interact and do all the stuff required. You can Pikachu. You can take projects YouTube లో చాలా ఉంటాయి. ఓకే. You can pick any project and you need to make it as a real time project. ఓకే. ప్రాజెక్ట్ ఏదంటే లైక్ చిన్న నోట్.js ప్రాజెక్ట్ తీసుకొని నేను చేసి దాని ఇంటర్వ్యూలో ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేయలేను. ఓకే. దట్ వోంట్ వర్క్. కాకపోతే హౌ యూ మేక్ దట్ ఇన్ ఎ రియల్ టైమ్ పర్స్పెక్టివ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. Can you please make a DevOps roadmap, bro? Venkatesh, like DevOps master program, DevOps roadmap Trie అని కొట్టండి యూట్యూబ్‌లో వచ్చేస్తుంది. ఓకే. ఇట్స్ ఆల్రెడీ దేర్. ఐ హావ్ ఆల్రెడీ డన్ దట్. యాహ్! పికాచు, ఐ సెడ్ దట్. అవినాష్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఎంఎల్‌ఓప్స్ ఇప్పుడిప్పుడే వస్తుంది బ్రో. టైం పడతది. ఓకే. సో, కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ ఆల్రెడీ అడుగుతున్నాయి. యూఎస్‌లో ఎక్కువుంది ఎంఎల్‌ఓప్స్ పైన. మన దగ్గర ఆపర్చునిటీస్ రావడానికి టైం పడతది. బట్ బిఫోర్ థాట్ యూ నీడ్ టు ఆల్సో నో డేటా సైన్స్, ఎన్ఎల్‌పీస్, ఎన్ఎల్‌యూస్, మెషిన్ లెర్నింగ్ కాన్సెప్ట్స్. ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్. మన దగ్గర ఇంకా పిక్ అవ్వడానికి ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్. Kishore Kumar, please tell me this month will have calls for AWS plus DevOps. It's already there, bro. Kishore, 3+ years experience వాళ్ళకి ఆల్రెడీ ఉన్నాయి. ఫ్రెషర్స్‌కి టైం పడతది. ఓహ్! అఫీషియల్ కోర్స్ అదే బ్రో. లైక్ వి ఆర్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ మార్చ్ 25th. యూ గైస్ కెన్ కాల్ 63055988849, or else you guys can WhatsApp that number, or you can Telegram in Trie Technologies, or else you can email triedevops@gmail.com. Okay, any options ఉన్నాయి మీకు. So you can reach us by any medium. అన్న in 2018 పాస్వర్డ్ ఫ్రెషర్‌గా కాల్స్ ఉన్నాయా? 2018, 19, 20, 20 6 మంత్స్, 6 ఇయర్స్ కదా బ్రో. తక్కువ ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి. బ్రో, పైథాన్ అండ్ సైబర్ సెక్యూరిటీ కోర్స్ వస్తున్నాయి. మన దాంట్లో అయితే పైథాన్ ఆల్రెడీ డేటా సైన్స్‌లో వస్తది. బట్ సైబర్ సెక్యూరిటీ ఐ నీడ్ టు ఫైండ్ ఔట్ పీపుల్. ఓకే. సో, ఐయామ్ సెర్చింగ్ ఫర్ ఎ పర్సన్
who was having a very good experience cybersecurity. I don't want to pick some trainer and I would want to డెలివర్ కోర్సెస్. ఓకే. సో, ఎక్కడ కూడా పిక్ ఎవరినో ట్రైనర్‌ని పిక్ చేసి డెలివర్ చేయాలనుకోవట్లేదు. ఓకే. సో, నా కోర్సెస్ అన్నీ కూడా ప్రాపర్ ఎక్స్‌పీరియన్స్. ఇప్పుడు డేటా సైన్స్ చూస్తున్నారు కదా మీరు. ఐయామ్ ష్యూర్ లైక్ పీపుల్ ఎవరైతే డేటా సైన్స్‌కొచ్చారో దే విల్ నో లైక్ అంటే వశిష్ఠ ఎంత క్లియర్‌గా చెప్తున్నాడు. ఎంత అప్రోచబుల్, ఎంత క్లియర్‌గా క్వెరీస్ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు. కంటెంట్ ఎంత క్లియర్‌గా చూపిస్తున్నాడు. ఎంత ట్రాన్స్‌పరెన్సీ ఉంది మన దాంట్లో. ఓకే. సో, యూ గైస్ కెన్ గో అండ్ వాచ్ దోస్ డేటా సైన్స్ వీడియోస్ కూడా. ఓకే. సో, very 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 and like experienced people who are already in the industry and they want to give their knowledge with very minimal price. చాలా తక్కువ ప్రైస్ లో ఇప్పుడు వశిష్ట 5,000 రూపీస్ కి డేటా సైన్స్ చేస్తా అన్నాడు. ఓకే. సో, ఇట్స్ లైక్ చాలా చాలా గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ అట్లాంటి ఆపర్చునిటీస్ రావడం అనేది. ఓకే. ఎందుకంటే అట్లాంటి ఆపర్చునిటీస్ మీకు చాలా తక్కువ. ఇప్పుడు నేను క్యూబర్నెటిస్ గూడా నేను 3,999 అట్లా పెట్టిన. కోర్స్ మీకు బయటెళ్తే 20,000, 25,000 అంత కంటెంట్ మీకు ఎవరు చెప్పరు. ఓకే. సో, వి ఆర్ ట్రైయింగ్ టు గివ్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ విత్ వెరీ రీజనబుల్ ప్రైస్ వేర్ యూ గైస్ కెన్ గో అండ్ గెట్ ద జాబ్స్. మేజర్ థింగ్ ఏందంటే జాబ్స్ రావాలి. మన ఇన్ఫోసిస్ నారాయణమూర్తి ఆయన గూడా మీరు ఆ బ్లాగ్ చదివిరో లేదో ఎంత డిజాస్టర్స్‌గా మాట్లాడంటే ఇండియన్ స్టూడెంట్స్, ఇండియన్ పీపుల్ హూ ఆర్ ఫ్రెషర్స్ దే డజంట్ నో ఎనీథింగ్. వాళ్ళకసలు మార్కెట్ పైన అవగాహనే లేదు. ఓకే. అందుకోసమనే మేము 1000 మందిలో 600 మందిని ఎవరైతే ఎగ్జామ్ పాస్ కాలేదో వాళ్ళని తీసేస్తున్నామని చెప్పి. అది ఎంత లైక్ హౌ మచ్ ఐ ఫెల్ట్ బ్యాడ్ అంటే వై వై దిస్ హ్యాపెన్స్ మనకే ఎందుకు మన మీదనే ఎందుకు ఇట్లాంటి పాయింట్ ఔట్ చేస్తుంటారు. లాస్ట్ టైమ్ కూడా ఐబీఎం సీఈఓ కూడా ఇదే అన్నది. ది ఇండియన్ గ్రాడ్యుయేట్స్ హూ ఆర్ కమింగ్ ఔట్ ఆఫ్ ద కాలేజ్ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ నాలెడ్జ్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద మార్కెట్‌లో ఏం జరుగుతుందనే అవగాహన వీళ్ళకి అస్సలే లేదు అని చాలా డిజాస్టర్స్‌గా మాట్లాడినారు వాళ్ళు. బట్ వెన్ ఐ గో ఇంటు ది కాలేజెస్ దట్ ఈస్ రియల్లీ ట్రూ. ఓకే. నేను కాలేజెస్‌కెళ్ళినప్పుడు దట్ ఈస్ రియల్లీ ట్రూ. బట్ వై దీస్ కాలేజెస్, వై గవర్నమెంట్స్ ఎందుకు మన వాళ్ళు దాన్ని ప్రాపర్‌గా ఆహ్, పెట్టట్లేదు కరిక్యులంలో, ఎందుకు అవగాహన ఇయ్యలేకపోతున్నారనేది దట్ ఈస్ టోటల్లీ డిఫరెంట్. మన ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్‌ని మనం వెంటనే ఎళ్లి మార్చేయలేం. బట్ పీపుల్ ఇన్ ది కాలేజెస్ లెక్చరర్స్‌గా చేస్తున్న వాళ్ళు మన దాంట్లో కూడా చాలా మంది సబ్‌స్క్రైబర్స్ ఉన్నారు. టీచర్స్‌గా చేస్తున్న వాళ్ళున్నారు. ఓకే. సో, నా రిక్వెస్ట్ ఏందంటే వాళ్ళకి మీరు ఎక్స్‌ప్లోర్ చేసి పిల్లల్ని గూడా ఎక్స్‌ప్లోర్ చేయమని జెప్పండి. హూఎవర్ ఆర్ ఇన్ ది కాలేజెస్ ఆస్క్ దెమ్ టు ఎక్స్‌ప్లోర్ మోర్ ఆన్ ది మార్కెట్. నాట్ ఓన్లీ ఆన్ ది కరిక్యులమ్. ఓకే. సో, ఈ స్టేట్మెంట్స్ ఇన్నప్పుడు చాలా బాధ అనిపిస్తది. 1000లో 600 పీపుల్‌ని వాడు తీసేసినాడు అంటే లైక్ దే హావ్ లైక్ హ్యూజ్ డ్రీమ్స్‌తో వెళ్ళింటారు. అంటే లైక్ 600 పీపుల్ నాకు ఆల్రెడీ జాబ్ వచ్చేసింది ఒక ఫ్రెషర్‌గా అని వెళ్ళిన అతను ఎగ్జామ్‌లో నువ్వు పాస్ కాలేదు నేను తీసేస్తున్నాము అంటే చాలా చాలా డిజాస్టర్స్ సిట్యుయేషన్ అది. ఓకే. సో, జాబ్ వచ్చేసింది అనేసి ఎప్పుడు రిలాక్స్ అవ్వకండి. ఓకే. సో, దట్ నెవర్ హెల్ప్స్. ఇప్పుడు నేను గూడా లైక్ ఇఫ్ ఐ సే దట్ ఐ గాట్ ఎ జాబ్ అండ్ నేను రిలాక్స్ అయిపోయి ఉంటే ఐ వుడ్ హావ్ నాట్ కమ్ ఇంటూ దిస్ పొజిషన్. ఓకే. సో, నెవర్ ఎవర్ డూ దట్ థింగ్. ఐ విల్ ట్రై ఫర్ జాబ్ ఆఫ్టర్ జూన్ విత్ 4+ ఇయర్స్. ఆఫ్టర్ జూన్, జూలై ఉంటాయి. కాల్స్ ఉన్నాయి బ్రో. కాల్స్ ఉంటాయి. కాల్స్ ఉండవని ఎప్పుడు ఉండదు. ఓకే. సో, ఇట్ విల్ బి దేర్. ఏమైంది? ఆ! ఏ యూజర్? Can you check if your mobile office network is showing or not? I think your Wi-Fi drivers is not working. నాది కనెక్టెడే ఉంది సందీప్. నీకు అప్పటి నుంచి వస్తుంది. ఇప్పుడు సడెన్‌గా డిస్కనెక్ట్ అయింది. Can you just do the రీస్టార్ట్ చేయలేకపోతే. ట్రై జాబ్ యాహ్! సాయి ప్రసాద్ ఓపెనింగ్స్ అయితే ఉన్నాయి బ్రో. ఇట్ విల్ బి దేర్. డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్. డెవాప్స్ ఇంటర్వ్యూ క్వెషన్స్ వీడియోస్ చేయనా? చేస్తా బ్రో. ఆల్రెడీ చెప్పినా ఇందాక. యూ విల్ గెట్ లాట్ ఆఫ్ క్వెషన్స్. ఓకే. సో, దాని గురించి మీరు వరీ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. 2021 పాస్ ఔట్ 1.7 ఇయర్స్ ఎక్స్‌పీరియన్స్.
ఉంది యాజ్ క్లౌడ్ డెవాప్స్ ఇంజినియర్. బట్ ఒక కాల్ కూడా రావట్లేదు. ఐయామ్ ట్రైయింగ్ సో హార్డ్ బట్ నో రెస్పాన్స్. 2021 1.7 ఇయర్స్ అంటే మీకు కొంచెం ఎక్స్‌పీరియన్స్ కావాలి బ్రో ఇంకా. యూ షుడ్ కమ్ టు 3 ఇయర్స్ లేకపోతే 2+ ఇయర్స్. ఓకే. అండ్ ఆల్సో చెక్ లైక్ వాట్ యూ ఆర్ మిస్సింగ్ ఇన్ ద రెజ్యూమే. ఏం పెట్టినారు, ఏం లేదు అనేది కూడా చాలా చాలా చూసుకోవాలి. ఓకే. And why you want to move in 1.7 years, I don't know, Avinash. Like when you are into the DevOps cloud లో ఉన్నప్పుడు, I'm not sure like what you guys are thinking, why you wanted to move when you are in 1.7 years. మీకు కంఫర్టబుల్‌గా లేదా? లేకపోతే ప్రాబ్లమ్ ఉందా? లేకపోతే మీకు బోర్ కొట్టిందా? ప్యాకేజ్ ఎక్కువ కావాలనా? ఐ యామ్ నాట్ ష్యూర్ లైక్ వై పీపుల్ ఆర్ ట్రైయింగ్ ఓన్లీ విత్ 1.7 ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్. ఓకే. సో ఇట్ విల్ డెఫినెట్‌లీ బి టఫ్. చాలా టఫ్ ఉంటది 1.7 ఇయర్స్‌లో మూవ్ అవ్వాలి అంటే. ఎందుకంటే లైక్ వెన్ ఐ యామ్ హైరింగ్ విల్ సీ ఫర్ 3+ చూస్తారు. 2+ చూస్తారు. 2+ కూడా చాలా రేరు. లేదంటే ఫ్రెషర్స్‌ని చూస్తారు. 1+ 1.5 ఇయర్స్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళని చాలా మటుకు హైర్ చెయ్యరు. యూ హావ్ టు గో ఫర్ ద 3 ఇయర్స్ ఆర్ యూ హావ్ టు బి ఫ్రెషర్. సో ఈ యాస్పెక్ట్‌లోనే ఎక్కువ నడుస్తది. 2+ కూడా చాలా తక్కువ. మీరు 1+, 1.5+ పెడితే చాలా చాలా తక్కువుంటాయి కాల్స్. ఓకే. సో దట్ ఈస్ జనరల్లీ జరిగేది. డెవాప్స్ ఇంటర్వ్యూ క్వెషన్ అండ్ ఆన్సర్స్ కావాలి. ఆల్రెడీ చెప్పిన. స్టడీ గ్యాప్ ఉన్న ఫ్రెషర్‌గా తీసుకుంటాడన్న. ఫ్రెషర్‌గా తీసుకుంటారు. కొన్ని కంపెనీస్ విల్ యాక్సెప్ట్. కాకపోతే కొన్ని కంపెనీస్ ఉన్నాయి మన దగ్గర స్టడీ గ్యాప్‌ని యాక్సెప్ట్ చేయవు. అవినాష్ 2021 ఇట్లా ఓకే. ఆల్రెడీ చెప్పిన. రిలేటెడ్ టు డెవాప్స్ ఏడబ్ల్యూఎస్ ఇంటర్వ్యూ క్వెషన్స్ ఏం చదవాలి? Like what exactly you are deploying in the AWS? That is what important thing. What services you are using in your DevOps? మీరు ఎక్కడ డిప్లాయ్ చేస్తున్నారు? ఏడబ్ల్యూఎస్‌లో EC2 చూస్తున్నారా? లేకపోతే ఈకేఎస్ యూజ్ చేస్తున్నారా? వీపీసీ అని యూజ్ చేస్తున్నారా? ఎక్కడైనా యూజ్ చేస్తున్నారా? సో వాట్ ఎవర్ ద సర్వీస్ యూ ఆర్ యూజింగ్ ఇన్ యువర్ ప్రాజెక్ట్ యూ హావ్ టు గో త్రూ దోస్ సర్వీసెస్. హాయ్ సునీల్. ఫ్రెషర్‌కి ఏడబ్ల్యూఎస్‌లో ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఏంటి? ఫ్రెషర్‌కి ఏడబ్ల్యూఎస్‌లో ఇఫ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ది ఏడబ్ల్యూఎస్ క్లౌడ్, దిస్ నో థింగ్ లైక్ ఫ్రెషర్‌కి నేను ఓన్లీ ఈసీ2 అడుగుతా, ఓన్లీ వీపీసీ అడుగుతారు ఉండదు. అన్ని సర్వీసెస్ నేర్చుకోవాలి. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఎ ఫ్రెషర్. హాయ్ సునీల్. డెవాప్స్ రెజ్యూమే. ఓకే. అర్థం కాలే బ్రో. డెవాప్స్ రెజ్యూమే కావాలనా మీకు? డెవాప్స్ రెజ్యూమే ఎక్కడున్నాం? సునీల్. డెవాప్స్ రెజ్యూమేస్ మన దాంట్లో ఉంటాయి బ్రో. టైటీ టెక్నాలజీస్ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఫైల్ సెక్షన్‌లో ఉంటాయి. సాగర్ హాయ్ బ్రో. ఐయామ్ ఫ్రమ్ నాన్ ఐటీ బ్యాక్‌గ్రౌండ్. ఐ డోంట్ హావ్ ఎనీ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఇన్ కోడింగ్. కెన్ ఐ ఏబుల్ టు లెర్న్ డెవాప్స్? కోడింగ్ అవసరం లేదు బ్రో మనకి డెవాప్స్‌లో. యూ నీడ్ టు నో బేసిక్ స్క్రిప్టింగ్ నాలెడ్జ్. బేసిక్ స్క్రిప్టింగ్ ఉంటే యూ కెన్. 2006 పాస్ ఔట్. ఐ లెర్న్డ్ ఏడబ్ల్యూఎస్ డెవాప్స్. షుడ్ ఐ ఎంటర్ విత్ ఫేక్? అంతే కదా బ్రో. లైక్ యూ కెన్ ఎంటర్ విత్ ది ఫేక్ సర్టిఫికేట్ ఆర్ యూ కెన్ ట్రై యాస్ ఎ ఫ్రెషర్. బట్ చాలా తక్కువ ఓపెనింగ్స్ ఉంటాయి యాస్ ఎ ఫ్రెషర్. 2021 పాస్ ఔట్ అన్న 1.7 ఇయర్స్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఉంది. అన్న డెవాప్స్ కోర్స్ ఫీ నాకు ఇది ఆల్రెడీ చెప్పిన శివ. అన్న ఫ్రెషర్‌కి కాల్స్ లేవుగా అన్న. వస్తాయి బ్రో. అన్న డెవాప్స్ కోర్స్ ఫీ ఓకే. శివప్రసాద్ ఐయామ్ టైమింగ్ ఔట్ మ్యాన్. ఇన్ని సార్లు అడగకండి క్వెషన్. సార్ డూ యూ థింక్ డెవాప్స్ విల్ ఎగ్జిస్ట్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ 10 ఇయర్స్? నెక్స్ట్ 10 ఇయర్స్ ఎందుకు బ్రో నీకు? ఎంటర్ అయిన తర్వాత నీకు 1 ఇయర్, 2 ఇయర్స్ ఉంటే చాలు. తర్వాత మార్కెట్ ఎటు ఎళ్తే మనం అటు ఎళ్ళాల్సిందే. 10 ఇయర్స్ వరకు నువ్వు అందులోనే ఉండాలని ఫిక్స్ అయినావా ఏంది? ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఇంపార్టెంట్. టోటల్లీ ఇర్రెలెవెంట్. మన ఫస్ట్ 2 జాయిన్ అయ్యాక 1, 2 ఇయర్స్ ఉంటే చాలు కదా! తర్వాత మార్కెట్ ఎటు ఎళ్తుంటే మనం అటు ఎళ్తుండాలి. బ్రో నేను ఎంబెడెడ్ ఫర్మ్‌వేర్ ఇంజినియర్ బట్ ఆల్వేస్ బూట్ లోడర్స్ మీద వర్క్ ఉండేది. సో కోడింగ్ ఎక్స్‌పర్ట్ కాదు. 4.5 ఇయర్స్ ఇప్పుడు డెవాప్స్‌కి చేంజ్ అవ్వచ్చా? డెఫినెట్‌లీ యూ కెన్ చేంజ్ బ్రో. మీకు రియల్ టైమ్ అంటే లైక్ జెన్యూన్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఉంది కాబట్టి యూ కెన్ ఈజీలీ మూవ్. Sagar, I am 2016 pass out and have been working as a support engineer from last 5 years, but don't have any coding experience. You can move, bro. Even if you are a support engineer, you can move. Coding ఏం అవసరం లేదు. No calls for 3 years experience. How to handle 3 months notice period? 3 months notice period మనం ఏమి హ్యాండిల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు బ్రో. లైక్ మీకు జనరల్‌గా ఫస్ట్ ఒకటి క్రాక్ చేస్తే చాలు.
Definitely you'll get, but you need to wait. కాదు జీవన్, ఇట్స్ నాట్ మ్యాండేటరీ. డిగ్రీ స్క్రిప్టింగ్ ఉండాలి, నాట్ కోడింగ్. డిగ్రీ 2011 కంప్లీట్. ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ ఐ కంప్లీటెడ్ ఎంబీఏ 2017. సో హౌ మెనీ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఐ మెన్షన్? 2019 నుంచి వెళ్ళడానికి ట్రై చేయండి. సో ఇట్ విల్ బి ఈజీ. ఇట్ ఈస్ అ గుడ్ డిసిషన్ టు స్విచ్ ఫ్రమ్ 3 years ఆఫ్ డేటా అనలిస్ట్ ఇంజనీరింగ్. డేటా అనలిస్ట్ బాగానే ఉంది కదా బ్రో. వై యూ వాంటెడ్ టు మూవ్ టు డెవాప్స్? గివ్ మీ ఎ రీజన్ ఫర్ దాట్ యాక్చువల్లీ. లైక్ వై యూ వాంట్? ప్యాకేజ్ అయితే అందరికి సేమే ఉంటుంది. డెవాప్స్లో ఏం ప్యాకేజ్లు ఏం ఎక్కువ ఇస్తలేరు. డోంట్ బీ ఇన్ దాట్ మైండ్ సెట్. 1 year ఎక్స్పీరియన్స్ పేక్ పెడితే చాలా. 1 year 2019 2021 22 like 4 years ఉంది కదండి. లైక్ యూ నీడ్ టు సీ లైక్ 1 year కూడా పెట్టుకోవచ్చు. ఇట్స్ నాట్ దాట్ సమ్మన్ విల్. మీ 1 year పెట్టినా కానీ హౌ గుడ్ యూ ఆర్ ఇంటూ టెక్నికల్ అని చూసి పీపుల్ విల్ హైర్ యూ. సో వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు అటెండ్ క్లాసెస్? రికార్డింగ్ వీడియోస్ ఉంటాయి బ్రో. మీ జీమెయిల్కి ప్రైవేట్ యూట్యూబ్లో యాక్సెస్ ఇస్తాను. దట్ విల్ బి ఇన్ యూట్యూబ్ ప్రైవేట్. ఎవ్రీ పర్సన్ హూ ఎన్రోల్డ్ దే విల్ గెట్ యాక్సెస్ ఇన్ ది యూట్యూబ్. యూట్యూబ్లో మీరు డైరెక్ట్గా రికార్డింగ్స్ అన్ని కూడా చూడొచ్చు మీ జీమెయిల్ ఐడితో లాగిన్ అయితే. డిఎస్బి టెక్ ప్రో అజ్యూర్లో ఉన్న టూల్స్ ఏడబ్ల్యూఎస్ టూల్స్ సేమా? టూల్స్ కాదు బ్రో, సర్వీసెస్ ఆల్మోస్ట్ సేమ్. కాకపోతే నేమింగ్ కన్వెన్షన్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. అప్లికేషన్ కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అంతే. అనిల్ ఫ్రెషర్కి కాల్స్ రావాలంటే ఏం చేయాలన్నా? యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ స్ట్రాంగ్ ఇన్ టెక్నికల్లీ బ్రో. ఆటోమేటిక్గా మీకు కాల్స్ వస్తాయి. కాల్స్ పడ్డప్పుడు మీకు ఆటోమేటిక్గా వస్తాయి. బట్ యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ స్ట్రాంగ్ అండ్ యూ నీడ్ టు డూ వన్ సింపుల్ ప్రాజెక్ట్ ఏదైనా చేసి దాన్ని గిట్హబ్లో పెట్టుకొని ఆ తర్వాత యూ నీడ్ టు ఎక్స్పోజ్ దాట్ ఇన్ యువర్ రెజ్యూమే. దట్ ఈస్ ద మేజర్ థింగ్. 3 months నోటీస్ పీరియడ్ అదే బ్రో చెప్పిన ఇందాక. లైక్ చాలా యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాయి కంపెనీస్, అన్ని కూడా యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాయి. ఇట్స్ నాట్ దట్ యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు కదా. ఇన్ అప్కమింగ్ DevOps batch, are you teaching project oriented or some just like the master program available in YouTube channel? ప్రాజెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ఉంటుంది బ్రో. యూట్యూబ్ ఛానల్‌లో కూడా ఇట్స్ లైక్ ఎవ్రీ కంటెంట్ బేస్డ్ కంటెంట్ అంతా కూడా చెప్పాను. యూ గైస్ కెన్ గో ఫర్ దట్ ఇఫ్ రిక్వైర్డ్. సోర్స్ ట్రీ క్లోన్, వాట్ ఈస్ సోర్స్ ట్రీ క్లోన్? తెలీదు బ్రో. సోర్స్ ట్రీ ఏంది నాకు అర్థం కాలేదు. బీటెక్ నాన్ ఐటీ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ విత్ 4 years గ్యాప్, ఎనీ ఆపర్చునిటీస్? బీటెక్ నాన్ ఐటీ బ్యాక్‌గ్రౌండ్. మీరు బీటెక్ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ అనండి బ్రో. బీటెక్ నాన్ ఐటీ అనకండి. ఓకే. సో బీటెక్ అంటేనే యూ ఆర్ ఎ టెక్నికల్ ప్రొఫెషనల్. ఓకే. సో వెన్ యూ ఆర్ సేయింగ్ వాటెవర్ ది బ్యాచ్ టెక్నికల్ బీటెక్‌లో ట్రిపుల్ ఈసీఆ ఏదైనా సరే యూ ఆర్ ప్రొఫెషనల్ గ్రాడ్యుయేట్. డోంట్ సే ఇట్ యాస్ ఎ నాన్ ఐటీ. ఓకే. సో చాలామంది అది ఎందుకంటారనేది నాకు కూడా ఐడియా లేదు. సీఎస్‌సి ఐటీ వాళ్ళని హైర్ చేయట్లేదు. వెన్ యూ ఆర్ ఎ ఫ్రెషర్ లైక్ పీపుల్ ట్రిపుల్ ఈసీ, ఇప్పుడు నేను కూడా ట్రిపుల్ ఈ. ఇట్స్ నాట్ దట్ యూ షుడ్ నాట్ సే ఇట్ యాస్ ఎ నాన్ ఐటీ. యూ షుడ్ సే బీటెక్ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ అంతే. యూ ఆర్ ఎ డిగ్రీ, యూ ఆర్ ఎ ప్రొఫెషనల్ గ్రాడ్యుయేట్. Definitely you can go for those opportunities. 4 years gap ఉంది కాబట్టి డెఫినెట్లీ యూ నీడ్ టు సీ ఆల్ ది ఆప్షన్స్ వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ది మార్కెట్ బ్రో. పాన్ కార్డ్ అడుగుతున్నారు కాల్స్‌లో, బట్ ఫేక్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ పెడుతున్నా బ్రో, ఎనీ ప్రాబ్లమ్? పాన్ కార్డ్ ఖచ్చితంగా ఉండాలి. ఫేక్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ పెట్టినా మీకు పాన్ కార్డ్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాలి. బ్రో అజ్యూర్ డెవాప్స్‌లో ఉన్న టూల్స్ సేమ్. రాకేష్, ఐ వాంట్ టు బి పార్ట్ టైమ్ ట్రైనర్, ఎనీ ఛాన్స్? ఐ హావ్ 8 years డెవాప్స్ ఎక్స్‌పీరియన్స్. రాకేష్ జస్ట్ పింగ్ మీ, టెలిగ్రామ్‌లో పింగ్ చేయండి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ ఆల్ ది వీడియోస్ యూ కెన్ డూ ఎనీ వీడియో. ఓకే. సో ఏ వీడియో అయినా పెట్టొచ్చు. ఓకే. సో యూ విల్ గెట్ 60% ఆఫ్ ది షేర్. యాక్చువల్లీ అయితే 70% ఉండేది. నౌ వీ హావ్ మేడ్ ఇట్ యాస్ 60%. ఎందుకంటే జీఎస్టీ పడుతుంది అండ్ ఆల్సో గ్రాఫిక్ వాడు కూడా 10% తీసుకుంటున్నాడు. ఓకే. సో 60% ఆఫ్ ద రెవెన్యూ వాట్ ఎవర్ యూ డూ. ఓకే. సో మీరు ఏది చేసినా 60% ఆఫ్ ద రెవెన్యూ మీకే వస్తుంది. ఓకే. సో ఎవ్రీ స్టూడెంట్ ఎంతమంది ఎన్రోల్ చేసినా కానీ, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒక స్టూడెంట్ ఎన్రోల్ చేశాడు, మీకు 1000 రూపీస్కి మీరు సేల్ చేయాలనుకుంటున్నారు, 600 రూపీస్ మీకు వస్తుంది. ఓకే. అండ్ 100 రూపీస్ గ్రాఫిక్ వాడికి వెళ్తుంది. 180 రూపీస్ గవర్నమెంట్కి పోతుంది. ఆ తర్వాత ఎంత మిగులుతుందో అంత ట్రైటరీకి వస్తుంది. ఓకే. సో ఇమాజిన్ లైక్ హౌ మచ్ ట్రైటరీ విల్ గెట్. ఓకే. సో చాలా తక్కువ అమౌంట్ మనకి వస్తది. ఆహ్, దట్ ఈస్ అంటే లైక్ మనం ఏం చేయలేము. ఓకే. సో దట్ ఈస్ ఎందుకంటే మనం ఏది కూడా బ్యాక్ ఎండ్‌లో చేయట్లేదు. ఓకే. సో ఎవ్రీథింగ్ ట్రాన్స్‌పరెంట్‌గా చేస్తున్నాం కాబట్టి దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. సో డెఫినెట్లీ రాకేష్ లైక్ జస్ట్ పింగ్ మీ, టెలిగ్రామ్‌లో కానివ్వండి, triteinfo@gmail.comకి నువ్వు నాకు ఈమెయిల్ చేస్తే లైక్ వాటెవర్ యూ వాంటెడ్ టు డూ. ఓకే. సో మీరు ఏం చేయాలనుకుంటున్నారో నాకు చెప్పండి. సో దట్ విల్ ప్లాన్ ఇట్ అండ్ విల్ డూ ఇట్. ఓకే. ఇప్పుడు వశిష్ట చేస్తుంది కదా ఇన్ ద సేమ్ వే. ఓకే. సో లైక్ డేటా సైన్స్ మనం ఎట్లా చేస్తున్నామో వీ కెన్ డూ దట్ ఇన్ ది సేమ్ వే.
ఓకే. విజయలక్ష్మి హాయ్ సార్. నేను నాన్ ఐటీలో వర్క్ చేస్తున్న 5 ఇయర్స్. నేను ఇప్పుడు ఫేక్ ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టాలనుకుంటున్నా. ఎలా డెవాప్స్‌లో జాబ్ కొట్టాలి అంటే, ఆ విధంగా కోర్స్ లైట్ తీసుకున్నా. బట్ రెజ్యూమ్‌లో ఎలా? కోర్స్ అయితే తీసుకున్నా. ఓకే. Vijayalakshmi garu, like you no need to go for the fake experience. You can convert your non-IT experience into IT and you can try for the job. ఖచ్చితంగా మీకు ప్రాజెక్ట్ అనేది ఉండాలి. ఆ ప్రాజెక్ట్‌ని మీ రెజ్యూమ్‌లో డిస్‌ప్లే చేయాలి అంతే. నథింగ్ మచ్. కన్వర్ట్ చేసుకోవాలంటే ఏమీ లేదు. లైక్ యూ షుడ్ సే థట్ యూ వర్క్డ్ ఇన్ అ డెవాప్స్ ప్రాజెక్ట్. మీరు డెవాప్స్‌లోనే చేసినా అని చెప్పుకోవడమే అంతే. మీరిప్పుడు కాలేజ్‌లోకెళ్ళినా గానీ మీకు బాక్స్ సర్వర్స్ ఉంటాయి. లైనక్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేసినాము. మా సర్వర్ మా ఆహ్, కాలేజ్ వెబ్‌సైట్ అంతా కూడా మేము ఆటోమేట్ చేసినాము అని చెప్పుకోవచ్చు. ఎవ్వరు మిమ్మల్ని వచ్చి కూర్చొని చూపియమని ఎవరు అడగరు. ఓకే. సో, యూ గైస్ కెన్ కన్వర్ట్ ఆల్ ది నాన్ ఐటీ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఇంటూ ఐటీ. హౌ ఈస్ ద ఫ్యూచర్ ఫర్ సేల్స్ ఫోర్స్ డెవాప్స్? సేల్స్ ఫోర్స్ విత్ డెవాప్స్ అనేది నాకసలు ఐడియా లేదు. అంటే లైక్ కొత్తగా వింటున్నా నేను. ఆహ్, డెవాప్స్‌లో ఎంతవరకు సేల్స్ ఫోర్స్ అనేది పిక్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు. ఉన్నాయి కొన్ని కంపెనీస్. కానీ అంత ఎక్స్‌టెన్సివ్‌గా మీకు ఓపెనింగ్స్ కనిపియవు. ఓకే. అంత ఎక్స్‌టెన్సివ్‌గా అయితే కనిపియట్లేదు ఓపెనింగ్స్. ఐయామ్ ఆల్సో నాట్ సో ష్యూర్. నేను కూడా ఎక్స్‌ప్లోర్ చేయాలి దాని గురించి. హలో బ్రో. ఐయామ్ ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్. ఐయామ్ ట్రైయింగ్ ఫర్ ఒరాకిల్ అండ్ డెవాప్స్ టూల్స్ ఏం నేర్చుకోవాలి ఫర్ ఒరాకిల్? ఫర్ ఒరాకిల్ అంటే ఒరాకిల్ క్లౌడ్ అంటున్నారా మీరు? డెవాప్స్ టూల్స్ ఎక్కడ మారవు బ్రో. ఓన్లీ లైక్ మీరు ఒరాకిల్ అంటే లైక్ నాట్ షూర్ లైక్ యూ కెన్ గో విత్ ఆల్ ది డెవాప్స్ టూల్స్ విత్ ఒరాకిల్ క్లౌడ్. నియాజ్ బ్రో ఫ్రెషర్స్‌కి ఓపెనింగ్స్ ఉంటాయి. ఏడబ్ల్యూఎస్ డెవాప్స్‌కి ఉన్నాయి. అంటే లైక్ పడతాయి. కొంచెం తక్కువ. శ్రీధర్ హౌ టు హ్యాండిల్ 3 మంత్స్ ఆల్రెడీ చెప్పిన. బ్రో డొమైన్ స్విచ్ అయినప్పుడు ఇంట్రో చెప్పడం అర్థం అవ్వట్లేదు బ్రో. డొమైన్ స్విచ్ అయినప్పుడు ఇంట్రో అంటే ఏముంటది లైక్ యూ నీడ్ టు కన్వర్ట్ థాట్ ఇంటూ ది డెవాప్స్ అంతే. యూ హావ్ టు డూ ఎ ప్రాజెక్ట్ లైక్ మీ కంప్లీట్‌గా మీకు కన్వర్ట్ చేసి ప్రాజెక్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి ఇట్ విల్ ఈజీ ఫర్ యూ టు ఆహ్, ఏమంటారు చెప్పడం ఈజీ అయితుంది. అవసరం లేదు బ్రో. డేటా సైన్స్, అల్గోరిథమ్స్, ఎస్‌క్యూఎల్ అస్సలు అవసరం లేదు డెవాప్స్‌కి. బ్రో హౌ కెన్ వి డూ MySQL గ్రూప్ రెప్లికేషన్ యూజింగ్ హెల్మ్ చార్ట్స్? ప్లీజ్ డూ వన్ వీడియో. చూడాలి బ్రో. అంటే లైక్ అది ఎక్స్‌ప్లోర్ చేయాలి. అంటే నేనెప్పుడు గూడా MySQL రెప్లికేషన్ యూజింగ్ హెల్మ్ చార్ట్స్ చేయలేదు. ఐ నీడ్ టు ఎక్స్‌ప్లోర్ అండ్ ఐ నీడ్ టు డూ ఈవెన్ ఇఫ్ ఐ వాంటెడ్ టు డూ. కెన్ యూ ప్రొవైడ్ మీ ది ఏడబ్ల్యూఎస్ సర్టిఫికేషన్ ట్రైనింగ్? సర్టిఫికేషన్ ట్రైనింగ్ నేనేది గూడా స్పెసిఫికల్లీ సర్టిఫికేషన్‌కి చేయను. ఎందుకంటే ఇట్స్ నాట్ ఆహ్, అంటే లైక్ అంత వర్తీ ఉండదు. సర్టిఫికేషన్ వైస్ ట్రైనింగ్స్ చేస్తే. ఓకే. సో, రైట్ నౌ అయితే నేనేం చేయట్లేదు అట్లా. హాయ్ బ్రో. ఫీ ఫర్ డెవాప్స్ కంప్లీట్ కోర్స్ 15,000 బ్రో. 2 ఇయర్స్ ఫేక్ ఎక్స్‌పీరియన్స్‌కి ఓహ్ మై గాడ్! వెళ్ళిపోయింది. 2 ఇయర్స్ ఫేక్ ఎక్స్‌పీరియన్స్‌కి ఎంత సాలరీ రెజ్యూమ్‌లో పెట్టాలి? ఇఫ్ ఆల్ డెవాప్స్ టూల్ స్కిల్స్ ఇంక్లూడెడ్ కేడ్స్. 2 ఇయర్స్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ అంటే లైక్ 2 ఇంటూ 3, 2 ఇంటూ 2 మేజర్‌లో మీరు 4 లాక్స్ పెట్టారనుకోండి కాల్స్ ఎక్కువొస్తాయి. 6 లాక్స్ పెడితే కాల్స్ తక్కువొస్తాయి. 2 లాక్స్ పెడితే కాల్స్ ఇంకెక్కువొస్తాయి. టోటల్లీ డిపెండ్స్. ఓకే. సో, మీ ప్యాకేజ్ అనేది టోటల్లీ డిపెండ్స్. మీరు ఎంతైనా పెట్టుకోవచ్చు. 2 ఇయర్స్‌కి 2-6 ఎంతైనా పెట్టుకోవచ్చు. బ్రో హౌ టు ఫైండ్ ఎ డెవాప్స్ ఫ్రెషర్ ప్రాజెక్ట్ ఫర్ రెజ్యూమే? ఫ్రెషర్స్ ప్రాజెక్ట్స్ మస్తున్నాయి బ్రో. మీరు యూట్యూబ్‌లో ఎంత కొట్టినా ఏ ప్రాజెక్ట్ ఎత్తినా మీరు ఫ్రెషర్స్ కింద కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. తెలుగులో చెప్తా బ్రో. అమిత్ పేర్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఆర్ హిందీ? ఐయామ్ గోయింగ్ టు టీచ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ తెలుగు. So right now, if you have any questions, Amit, you can ask me in English or Hindi. I'll just clarify that. But whatever the trainings we are doing, that will be in Telugu. అన్న పేరోల్ ప్రాసెస్ కొంచెం డీటెయిల్‌గా చెప్పగలరా? అరే నాకు కాల్ చేయండి. 6305598849కి కాల్ చేయండి. ఐ విల్ ఆన్సర్ యువర్ కాల్. అన్న జెన్కిన్స్, డాకర్, కేఎస్, టెరాఫార్మ్, ఏడబ్ల్యూఎస్ టూల్స్‌తో వర్క్ ఫ్లో ఎలా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేయాలో వీడియో చేయండి అని. చేస్తా బ్రో. డెఫినెట్లీ విల్ డూ థాట్. హాయ్ సార్. ఐయామ్ దేర్ ఎట్ యువర్ ఆఫీస్ టు మీట్ యూ. కుడ్ యూ ప్లీజ్ టెల్ మీ యువర్ అవైలబిలిటీ? ఇప్పుడొచ్చినావా బ్రో? నాట్ ష్యూర్ లైక్ ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్. నేను ఆఫీస్‌లోనే ఉన్నా. బట్ యాహ్! ఇఫ్ యూ ఆర్ ఆల్రెడీ దేర్ జస్ట్ బీ దేర్ అండ్ మా వానికి కాల్ చేయండి. 6305598849కి కాల్ చేయండి. నంబర్ చెప్పి చెప్పి నాకు అలవాటయిపోయింది బాగా.
శ్రీధర్ హాయ్ బ్రో, హౌ టు హ్యాండిల్ 3 మంత్ నోటీస్ పీరియడ్. ఓకే. 3.8 ఇయర్స్ ఎలా పెట్టి అయినా కూడా కాల్స్ లేవు. నేను అదే చెప్పిన వీరేష్ బ్రో. వాట్ ఎగ్జాక్ట్‌లీ యూ ఆర్ మెన్షనింగ్ ఇన్ యువర్ రెజ్యూమ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. కాల్స్ లేవు అంటే ఇట్ టోటల్లీ డిపెండ్స్. యాహ్! 3.8 ఈస్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్. దట్ ఈస్ ఫైన్. వీరేష్. Sagar Gowda, maximum how many people you are taking in this batch, bro? There is no maximum limit. 5 వచ్చినా, 10 వచ్చినా, 15, 20, 100, 500. Okay, totally. I'll just go with anything. Everyone will have the scope. Okay, so మన Kubernetes కూడా like we have done for 60 people. సో అందరితో ఇంటరాక్ట్ అయినాం మనం. ఓకే, ఇట్స్ నాట్ లైక్ వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు ఇంటరాక్ట్. మనం ఏదో అమీర్పేటలో ఇట్లా 100 మందిని కూర్చోబెట్టి మనం ఇగ్నోర్ చేస్తున్నాం అనే కాన్సెప్ట్ అస్సలు లేదు మన దగ్గర. ఓకే, సో డోంట్ వరీ అబౌట్ హౌ మెనీ పీపుల్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ది బ్యాచ్. సో దట్ ఈస్ టోటలీ ఇర్రెలవెంట్ మనకి. ఎవరైతే అది చూస్తున్నారో లైక్ చేయండి. మేక్ ఇట్ 100 లైక్స్. హై ప్యాకేజ్ ఫ్రెషర్స్‌కి ఎలా ఇస్తారు? లైక్ 44, 26 లాక్స్. టోటలీ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ ఐటీ లైక్ మీ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్. The skill you have put, the projects you have done, the abilities you showcase, the experiments you have done, the R&D you have done. దాన్ని బట్టి వస్తాయి బ్రో. ఓకే. మునిస్వామి డేటా సెంటర్ ఆపరేటర్ 3 ఇయర్స్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ కరెంట్‌లీ పాసిబుల్. డెఫినైట్‌లీ పాసిబుల్. మీరు ఎక్కడైనా ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఉంటే దాన్ని కన్వర్ట్ చేసేయొచ్చు. We have project working with source tree, source code is maintained and follow some commands. ఓకే. చూడాలి బ్రో. లైక్ అంతే, నేనెప్పుడు చూడలేదది. బట్ యాహ్! మోస్ట్‌లీ ఇట్ విల్ బి సేమ్ లైక్ ఆల్ ది సోర్స్ కోడ్స్ లైక్ వాటెవర్ ఇట్ ఈస్. సాయి లక్ష్మి, ఐయామ్ 2020 బీటెక్ పాస్ ఔట్ స్టూడెంట్ డెవాప్స్ నేర్చుకుంటే బావుంటుందా? It totally depends on your ability అండి. లైక్ ఐ కెనాట్ సజెస్ట్, లైక్ ఐ కెనాట్ సే దట్ ఇట్స్ ఎ వెరీ గుడ్ కోర్స్, యూ కెన్ జాయిన్ మై కోర్స్ అనేసి నేను చెప్పలేను. It totally depends on like how you can like explore and you'll know like what are the tools, like is it okay for you to learn all these tools? It will take 6 months. Is it fine for you to spend all these 6 months? Okay, so it totally depends on your decision. Okay. Shravani, hi, I completed my MTech in 2014. I have 3 years of experience in core side, VLSI backend. Want to move to IT? Should I use experience and enter? Yeah, you can enter with that experience. But if ఎప్పటి వరకు ఉంది మీకు ఆ ఎక్స్‌పీరియన్స్? ఇప్పుడు కరెంట్ చేస్తున్నారా? లేకపోతే గ్యాప్ వచ్చేసిందా అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. లైక్ ఇఫ్ యూ హావ్ ఆల్రెడీ గాట్ ద గ్యాప్, దెన్ యూ నీడ్ టు థింక్ ఆఫ్ యూ టేకింగ్ ది సర్టిఫికేట్స్. సాయి ప్రసాద్, వన్ ప్రాజెక్ట్ ఈస్ ఎనఫ్ ఫర్ 4+ ఇయర్ ఆర్ షుడ్ యాడ్ వన్ మోర్ ప్రాజెక్ట్? 4+ ఇయర్స్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఉన్నప్పుడు ఏదైనా బేసిక్ 1 ఇయర్ ప్రాజెక్ట్ యాడ్ చేసి తర్వాత 3 ఇయర్స్ మీ ప్రాజెక్ట్ పెట్టుకోండి. దట్ విల్ బి మోర్ దెన్ ఎనఫ్. ఐయామ్ నాగరాజ్, నాన్ ఐటీ టు అజ్యూర్ డెవాప్స్ ఇంజినియర్ కన్వర్ట్, హౌ టు రిజాల్వ్ ఇంటర్వ్యూ? ఐటీ టు అజ్యూర్ డెవాప్స్ ఇంజినియర్ కన్వర్ట్ అవుతున్నారు. హౌ టు రిజాల్వ్ ఇంటర్వ్యూ అనేది లైక్ టోటలీ డిపెండ్స్ ఆన్ హౌ యూ ట్రైన్డ్. సో ఆర్ ఇంటర్వ్యూ ఆస్కింగ్ లైక్ హౌ మెనీ డాష్‌బోర్డ్స్ యూ హావ్ క్రియేటెడ్? డాష్‌బోర్డ్స్ ఆన్ వాట్? లైక్ ఐ యూ గోయింగ్ ఫర్ ది మానిటరింగ్ అంటే మన ప్రాజెక్ట్‌కెళ్తున్నారా? మన ప్రాజెక్ట్‌కెళ్తున్నప్పుడు యూ కెన్ సే దట్ సీపీయూ అని మానిటరింగ్ వాట్స్ మెమోరీస్‌కి గానీ, లేకపోతే క్యూబర్నెటిస్‌కి ఒక డాష్‌బోర్డ్, వీఎమ్స్‌కి ఒక డాష్‌బోర్డ్, విండోస్‌కి ఒక డాష్‌బోర్డ్, లైనక్స్‌కి ఒక డాష్‌బోర్డ్. That we can create any number of dashboards. Okay, so if you are asking for the project which we have taken, so you can mention it in this way. In Japan, SRE versus DevOps. Can you tell in English? SRE versus DevOps. SR is more onto the reliable. Like whenever you are saying like you are a site reliability engineer, what do you mean by reliability? So reliability is nothing but my site should be always up and running. Okay, so when you are saying your site should be up and running, that more focus goes onto the production. That is the reason why you see in SR is 24/7 jobs, whereas in DevOps you don't see much 24/7 jobs. That is the major difference. When you're talking about a reliability thing, that you have to be on production side. Okay, so whatever the application you are deploying, you should make sure that that application is very reliable. What do you mean by very reliable? For example, if I'm browsing Swiggy, okay, I always see like I always like as a user I wanted that to be always up and running because I can order food at any time. Okay, so Swiggy's point of view, it has to be up and running, so someone need to be there to make sure that this reliability is there. So that is where SRE engineers comes into the picture. But the tools what they are using, the tools what we are using is almost same, but most of the time it totally on monitoring observability, that those tools will comes into the picture in SRE.
Mohit bro, I have 3 years experience in testing DevOps ki shift అవ్వాలి అనుకుంటున్నా. How can I explain project in interview? Your project, like whatever the project you are doing, whatever the testing you are doing, that you can convert that easily into the DevOps bro. దాన్ని మీరు ఈజీగా DevOps కింద కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. ఫ్రెషర్స్‌కి లైవ్ ప్రాజెక్ట్స్ అంటే ఏమి ఉండదు బ్రో. లైక్ యూ హావ్ టు టాక్ అబౌట్ ది ప్రాజెక్ట్స్ లైక్ ఏదైనా సరే మీకు రియల్ టైమ్ ఆస్పెక్ట్స్‌లోనే నేర్చుకోవాలి. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఎ ఫ్రెషర్ వాటెవర్ ఇట్ ఈస్ ఓకే. సో మీరు ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఉందా? ఫ్రెషర్‌గా ఉన్నారా? లైవ్ ప్రాజెక్ట్స్ అంటే ఏముంటది? లైవ్ ప్రాజెక్ట్స్ అంటే ఇప్పుడు మీరు నా ఏడబ్ల్యూఎస్‌లోకెళ్లారనుకోండి, ట్రీ లెర్నింగ్‌లో ఆల్రెడీ ఏడబ్ల్యూఎస్ లైవ్ ప్రాజెక్టే ఉందది. ఓకే. మీరెళ్లి ఆ లైవ్ ప్రాజెక్ట్ తీసుకొని ఇంటర్న్‌షిప్ సర్టిఫికేట్ కావాలి అనుకుంటే మీరు నాకు పింగ్ చేస్తే నేను మీకు ఇంటర్న్‌షిప్ సర్టిఫికేట్ ఇస్తాను. సో దట్ ఈస్ వెరీ మినిమల్. యాస్ ఎ ఫ్రెషర్ యూ షుడ్ నాట్ థింక్ లైక్ మీకు కాలేజ్ నుంచి బయటకొచ్చిన తర్వాత యూ షుడ్ నాట్ థింక్ ఇన్ ఆహ్, కాలేజ్ మైండ్‌సెట్‌తో ఆలోచించొద్దు. ఇండస్ట్రీ మైండ్‌సెట్‌తో ఆలోచించాలి. సార్ ఇంటర్వ్యూయర్ ఈస్ ఆస్కింగ్ లైక్ హౌ మెనీ ఆల్రెడీ చెప్పిన. హాయ్ జయ్ గారు. ఎవ్రీవన్ ఆర్ లౌడింగ్ అజ్యూర్ డేటా ఇంజినీరింగ్ యాస్ కరెంట్ బిగ్ థింగ్ ఇన్ ది మార్కెట్. డేటా ఇంజినీరింగ్ అనేది ఎప్పటినుంచో ఉందండి. నథింగ్ లైక్ మీ మీ అంటే మీ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్‌కి ఉన్న డేటా ఇంజినీర్స్‌తో మాట్లాడుతున్నప్పుడు యూ విల్ హియర్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ అబౌట్ ఇట్. బట్ ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ మార్కెట్ ఫ్రమ్ లాంగ్ టైమ్. దిస్ నథింగ్ లైక్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి బిగ్. గోయింగ్ టు బి నెక్స్ట్ బిగ్ థింగ్ అనేసి ఏమి లేదు. అన్నీ ఆల్రెడీ మార్కెట్‌లో ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యున్న టూల్స్ ఇవన్నీ గూడా. ఈవెన్ ది డేటా ఇంజినీర్ ఇట్స్ వెరీ మచ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్. బట్ ఇట్ ఆల్వేస్ గూగుల్ విచ్ ఇస్ ద లీడర్. గూగుల్ సైడే డేటా ఇంజినీర్స్ అనేది డేటా సైడ్ వెళ్ళాలి అనుకుంటే గూగుల్ జీసీపీకి వెళ్ళడం చాలా చాలా బెస్ట్ ఇన్‌స్టెడ్ ఆఫ్ గోయింగ్ ఫర్ ది అజ్యూర్. ఇంటర్వ్యూయర్ ఈస్ ఆస్కింగ్ లైక్ ఓకే. మోహిత్ బ్రో టెస్టింగ్ డెవాప్స్‌కి షిఫ్ట్ అవ్వాలి. ఓకే. అయిపోయింది. సార్ ఇంటర్వ్యూయర్ ఆస్కింగ్ లైక్ హౌ మెనీ డాష్‌బోర్డ్స్? గూగుల్ ఆర్ అమెజాన్‌లో డెవాప్స్ జాబ్స్ ట్రై చేయొచ్చు. ఆపర్చునిటీ ఉంటాయి. దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ బ్రో. దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీ. I want Kubernetes support and full course also. How can I support? I can anyone, bro. You guys can go and get the course, complete course. Telugu IT Factory.com complete course ఉంటుంది. మీరు అక్కడ చూస్తే మీకు జనరల్‌గా యూ విల్ గెట్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే. క్యూబర్నెటిస్ గురించి మీకు సపోర్ట్ కూడా అవసరం లేదు. రియల్ టైమ్ క్వెషన్స్ ఈజీగా హ్యాండిల్ చేయొచ్చు బ్రో. ఇఫ్ యూ డూ ఏ ప్రాజెక్ట్ యూ కెన్ హ్యాండిల్ ఇట్. జై గారు అండ్ దిస్ ఈస్ లైవ్ ట్రైనింగ్ ఫర్ 4 months నాట్ రికార్డెడ్ సెషన్స్. ఇట్స్ ఇంటరాక్టివ్ లైవ్ క్లాస్ ఎవ్రీడే రైట్? అవునవును బ్రో. ఇంటరాక్టివ్ ఎవ్రీడే. బట్ రికార్డింగ్స్ కూడా ఉంటాయి. ఓకే. సో ఎవ్రీడే నేను రికార్డ్ చేసి మీకు ఇస్తాను. ఓకే. ఇఫ్ యూ మిస్ వన్ క్లాస్ ఆల్సో యూ కెన్ సీ రికార్డింగ్స్. హాయ్ వెంకటేష్. డిఫరెన్స్ చెప్పేసిన ఆల్రెడీ. అన్న నాన్ ఐటీ ఫ్రెషర్స్‌కి హైయర్ ప్యాకేజెస్ చెప్పేసిన. షిఫ్టింగ్ ఫ్రమ్ టెస్టింగ్ టు డెవాప్స్ కెన్ ఐ టేక్ యువర్ కోర్స్ అండ్ అప్లై ఫర్ జాబ్? డెఫినెట్లీ యూ కెన్ డూ. హౌ కెన్ వి హ్యాండిల్ రియల్ టైమ్ క్వెషన్స్ ఆన్ ప్రాజెక్ట్స్? చెప్పిన మోహిత్. డెవాప్స్ ఫ్రెషర్స్‌కి ఓపెనింగ్స్ ఉంటే చెప్పండి. డెఫినెట్లీ బ్రో. I have done MSc in 2021. Which one is better to go as a fresher or experienced? ఫ్రెషర్ గానే ట్రై చేయొచ్చు మీరు ఇంకా. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గో ఫర్ ది ఎక్స్‌పీరియన్స్ మీరు పేరోల్ రన్ చేయించుకోండి. ఇట్ విల్ బి గుడ్. పృథ్వీ హాయ్ సార్ హౌ కెన్ ఐ స్టార్ట్ లెర్నింగ్ డెవాప్స్ రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్‌లో హార్డ్ కదా! అందుకోసమనే ఐయామ్ స్టార్టింగ్ ది ట్రైనింగ్ బ్రో. అది మీకు ఈజీ అవ్వాలనే ట్రైనింగ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నా. కెన్ యూ ప్లీజ్ హెల్ప్ మీ టు కన్వర్ట్ మై బ్యాంకింగ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ టు ఐటీ ఐలాండ్ అజ్యూర్? Can you help అంటే లైక్ యూ కెన్ రీచ్ మీ ఆర్ యూ కెన్ ఈజీలీ కన్వర్ట్ దట్ బ్రో. ఇట్స్ నాట్ అ బిగ్ డీల్. మీరు ఏదైనా ప్రాజెక్ట్ చేసింటే మీరు ఈజీగా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. బట్ లైక్ హౌ యువర్ మీ కరెంట్ బ్యాంకింగ్ ప్రాజెక్ట్‌ని, బ్యాంకింగ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్‌ని మీరు డెవాప్స్ చేసినా అని చెప్పొచ్చు గానీ, బ్యాంకింగ్ ప్రాజెక్ట్‌నే మీరు డెవాప్స్ కింద కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే టోటల్లీ ఇట్స్ ఎ టీడీయస్ ప్రాసెస్. పైథాన్ స్క్రిప్ట్ నేర్పియను నేను. నో. Madan, hi bro, please answer me. I have 4 years experience in non-IT background. How much? Okay. DevSecOps లో సెక్యూరిటీ టూల్స్ ఏమి నేర్చుకోవాలి సార్? సెక్యూరిటీ టూల్స్ విల్ కమ్. అయిపోయింది. ముందుగా వచ్చారు. హాయ్ బ్రో, ప్లీజ్ ఆన్సర్ మీ. ఐ హ్యావ్ 4 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ నాన్ ఐటీ బ్యాక్గ్రౌండ్. సో సెక్యూరిటీ టూల్స్ నేను ఆల్రెడీ చెప్పిన బ్రో. మన దాంట్లో డెవ్సెకాప్స్ అని ఉంటుంది. ట్రీ డెవ్సెకాప్స్ అని కొట్టండి, యుల్ గెట్ ఇట్. Hi bro, please answer me. I have 4 years experience in non-IT background. How much?
how to switch DevOps AWS as a fresher. 4 years experience non-IT unte you cannot move into like fresher గా కాకుండా convert your experience and go as a DevOps AWS engineer. Openings బాగున్నాయి షేక్. Openings అయితే ఉన్నాయి. Sir, I joined TCS Digital. Is there any suggestion you can give in English? I joined TCS Digital. TCS Digital, not so sure, bro. Like how you can move on. Like uh, I don't have much scope on TCS Digital. What exactly they are doing? Okay, please explain like what they are doing and what exactly you are looking for. Okay, so uh, Kubernetes certification ఏమైనా ట్రైన్ చేస్తారా? ఆల్రెడీ మన దాంట్లో తెలుగు ఐటీ ఫ్యాక్టరీలో క్యూబర్నెటిస్ కంప్లీట్‌గా ఉంది బ్రో. ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు ట్రైన్ ఆన్ హౌ టు డూ సర్టిఫికేషన్. నా ఎజెండా ఎప్పుడు కూడా సర్టిఫికేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఉండదు. ఓకే. రియల్ టైమ్‌లో ఎట్లా మీరు సర్వైవ్ అవ్వాలనేదే నా ఎజెండా. ప్లీజ్ ఆన్సర్ మీ. ఐ హావ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ నాన్ ఐటీ బ్యాక్‌గ్రౌండ్. హౌ టు స్విచ్ డెవాప్స్ AWS యాస్ ఎ ఫ్రెషర్. చెప్పినా కదా బ్రో. యాస్ ఎ ఫ్రెషర్ యూ కెనాట్ డూ ఇట్. యూ హావ్ టు కన్వర్ట్ యువర్ ఎక్స్‌పీరియన్స్. I'm a DevOps engineer having 2 years experience in service-based company. I'm planning to move product-based company. Should I have to learn data structures and all? DevOps engineer కి అసలు algorithms సంబంధం లేదు. Not required. You can easily move to any organization if you have good experience. Present, I'm doing non-IT job, having PF, trying to shift DevOps with fake. Definitely there will be a problem. They'll check the UAN number. Okay, so don't go with the fake. Convert that non-IT experience even if you have less package. Try to move with that experience with the less package. Don't risk your job. UAN అనేది ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా చెక్ చేస్తున్నాయి అన్ని కంపెనీస్. How can we set up Jenkins publish build status on GitHub? You can go and check cloudbees.com. Cloudbees.com లో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఉంటుంది బ్రో. You can go and check in the Cloudbees. Anil ఫ్రెష్‌గా అయితే క్యూబర్నెటిస్‌లో ప్రాజెక్ట్ విత్ మినీ క్యూబ్ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేయాలా ఆర్ ఎనీ జీకేస్? యూ హ్యావ్ టు టాక్ ఆన్ వాట్ యూ హ్యావ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ అనిల్. లైక్ ఫ్రెషర్‌గా మీరు క్యూబర్నెటిస్‌ని ఎట్లా ప్రాజెక్ట్ ఎక్కడ చేసిర్రు అనేది మీరు గిట్‌హబ్‌లో పెట్టుకొని ఆ గిట్‌హబ్‌ని మీరు లింక్‌ని పోస్ట్ చేస్తే దాని ప్రకారం ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేయొచ్చు. ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ఎ మినీ క్యూబ్ ఆర్ ఇర్రెలెవెంట్. ఫ్రెషర్ కాబట్టి నో వన్ విల్ కేర్ అబౌట్ దట్. బట్ ఇఫ్ యూ గో ఫర్ ది జీకేఎస్, ఈకేఎస్ అయితే ఇంకెక్కువ వెయిటేజ్ ఉంటది. హాయ్ జయన్న, కెన్ వి స్కిప్ మానిటరింగ్ లైక్ ఈఎల్‌కే, ప్రొమిథియస్ అండ్ గ్రాఫానా యాస్ ఎ డెవాప్స్ ఇంజినియర్ అండ్ సే దట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఎవరు మిమ్మల్ని ప్రొమిథియస్, గ్రాఫానా గురించి అడగరు. ఎందుకంటే యాస్ ఎ డెవాప్స్ ఇంజినియర్ యూ ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు ఇన్‌స్టాల్ ఇట్. ఓకే. సో అన్నీ మనమే ఇన్‌స్టాల్ చేసి అన్నీ మనమే చేయం. ఓకే. సో యూ కెన్ డెఫినెట్‌లీ ఇగ్నోర్. బట్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంటు ద ఎస్ఆర్‌ఈ యూ షుడ్ నో హౌ ఇట్ వర్క్స్. కంప్లీట్‌గా మానిటరింగ్ గురించి ఐడియా ఉండాలి ఎట్లా వర్క్ అవుతుందని. Sai Kumar sir, may I know the intention of this session? This is just a Q&A, bro. Like, I'm going to start DevOps course from 25th. So if you have any questions on that course, you can come and ask all the questions. Bro, I recently completed MSc Agriculture and can I switch to DevOps and can I join as a fresher with experience? With a fresher, try చేయొచ్చు. అంటే రీసెంట్‌గా కంప్లీట్ అయితే you can try as a fresher. But why you went into the MSc Agriculture and why you wanted to switch to DevOps, I don't know. ఓకే. సో చాలా ఇర్రెలెవెంట్. మీరసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు అగ్రికల్చర్ సైడ్ వెళ్ళొద్దు. వెళ్ళినారు అంటే అటు సైడే ఉండాలి. అంటే దానికి తగ్గట్టు నేర్చుకోవాలి. మళ్ళీ డెవాప్స్‌కి రావాలని ఎందుకు అనుకుంటున్నారు? ఐ డోంట్ నో లైక్ వై యూ పీపుల్ లైక్ హూ గైడ్స్ యూ టు డూ ఆల్ దీస్ డిగ్రీస్ అండ్ వై యూ వాంటెడ్ టు స్విచ్ టు ది ఆహ్, ఏమైంది? ఏంటంటే? హాయ్ సార్, డెవాప్స్ కంపెనీ డిఫరెంట్‌గా ఉంటది. సో ఏ టూల్స్ నేర్చుకోవడం కరెక్ట్? కంపెనీ టు కంపెనీ డిఫరెంట్‌గా ఉంటది బ్రో. మీకు నేను చెప్పిన టూల్సే ఇప్పుడు టెరాఫార్మ్, యాన్సిబుల్, క్యూబర్నెటిస్ ఈ 3 చాలా ఇంపార్టెంట్. నాన్ ఐటీ ఎడ్యుకేషన్ ఫార్మా డి పర్సన్‌కి హైయర్ ప్యాకేజ్ ఇవ్వాలంటే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయా? నాన్ ఐటీ ఫార్మా డి. వై యూ ఆర్ సో మచ్ స్ట్రెస్డ్ ఆన్ ప్యాకేజ్ బ్రహ్మతేజ? ఐ డోంట్ నో లైక్ 44 లాక్స్, 26 లాక్స్ పర్ యానమ్ చాలా ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళకొస్తది అది. లైక్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గో యాస్ ఎ ఫ్రెషర్ నో వన్ విల్ గివ్ యూ 22, 26, 44 లాక్స్ ఎవరు ఇవ్వరు. ఓకే. అంటిల్ అన్లెస్ యూ హావ్ డన్ సమ్ మ్యాజిక్.
ఓకే. మీరు ప్రాజెక్ట్ చేయడమో, లేకపోతే దాంట్లో ఏదైనా చాలా పెద్దగా ఇంప్లిమెంట్ చేయడమో, ఇన్వెంట్ చేయడము, అట్లాంటివి చేస్తే గాని మీకు ఎవరు ప్యాకేజెస్ ఇవ్వరు. ఫస్ట్ యూ హావ్ టు గో ఇంటు ది ఇండస్ట్రీ. ఆ తర్వాతనే ప్యాకేజ్ గురించి ఆలోచించండి. ఆర్ఎం యాహ్! మార్చ్ 25 నుంచి డెవాప్స్ స్టార్ట్ అవుతది. యూ కెన్ మెసేజ్ నంబర్ 6305598849. కోర్స్ fee and timings 15,830 AM, March 25th. I completed my MSc Agriculture in 2021. Can I join as a fresher on DevOps? You can join. There's no problem. But yeah, ఇందాక అడిగినట్టు like why you want to switch అనేది totally depends on you. If your interest is to go into DevOps, you can definitely go. Ramakrishna, hi bro, how are you? I have 9 years experience in mainframes, gained DevOps knowledge and trying so working on monitoring and yeah, you can go into 3 plan. అంటే మీకు 5 పెట్టేసి 3 years DevOps అని పెట్టొచ్చు. Mani J garu, what is your opinion on Power Apps? I can see a lot of jobs openings in market, right? పవర్ యాప్స్ పైన బానే ఉన్నాయి ఓపెనింగ్స్. యూ గైస్ కెన్ లైఫ్ అందుకనే చెప్తున్నాను. ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ డెవాప్స్ ఇన్ ది మార్కెట్. దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ టూల్స్ దట్ ఈస్ ఇన్ ది మార్కెట్. యూ కెన్ డెఫినెట్లీ గో ఇంటు దట్. హౌ టు కన్వర్ట్ నాన్ ఐటీ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ అంటే అదే బ్రో. లైక్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ యూ ఆర్ డూయింగ్ దాట్. మీరు నాన్ ఐటీలో చేస్తున్నారు అంటే, ఐటీలోకి మూవ్ అవుతున్నారు అంటే, మీరు డెవాప్స్ ప్రాజెక్ట్ చేయాలి. చేసి ఈ ప్రాజెక్ట్ మేము ఆల్రెడీ నా దాంట్లో చేస్తున్నాము. ఇది మా ప్రాజెక్ట్ అని చెప్పాలి అంతే. ఎందుకంటే జెన్యూన్ సర్టిఫికేట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి. థ్యాంక్ యూ బ్రహ్మతేజ. సంతోష్, తెలుగు ఐటీ ఫ్యాక్టరీ రికార్డ్ వీడియోస్‌కి, లైవ్ సెషన్‌కి డిఫరెన్స్ ఏంటన్నా? రికార్డెడ్ వీడియోస్‌కి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదు లైవ్ సెషన్స్‌కి. ఓకే. చాలా మంది లైవ్ కావాలంటారు కాబట్టి లైవ్ సెషన్స్ చేయడం అంతే. అనిల్ కుమార్, అన్ని ఇంటర్వ్యూస్‌లో వి ఎక్స్‌పెక్ట్ ప్రాక్టికల్ ఆన్సర్స్ ఫ్రమ్ యూ, నాట్ థియరిటికల్ ఆన్సర్స్ అంటారు. నాకు అర్థం కావట్లేదు. లైక్ వాట్ యూ హావ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇన్ ది ఆర్గనైజేషన్ అనేది క్వెషన్ బ్రో అంతే. సో మీరు ఒక ప్రాజెక్ట్ చేస్తేనే అది అర్థమైతుంది. ఓకే గైస్, దట్స్ ఇట్. లైక్ ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ 1 ½ 2 అవర్స్ అయితుంది. ఓకే. సో yeah, that's it for the questions. Bro, I did an IIT job 15 months. I have 3 years career gap. 15 months. యూఏఎన్ నంబర్ అంటే ప్రాబ్లం అవుతుంది బ్రో. టేకేష్ బాబు, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ యూఏఎన్ నంబర్ దెన్ నో ప్రాబ్లం. ఫేక్ తీసుకుంటే. గలాల, ఐ హ్యావ్ నాన్ టెక్ సపోర్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ లర్న్ డెవాప్స్ ఫ్రమ్ లాస్ట్ 6 months. నో ఓపెనింగ్స్. ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయి బ్రో. అదే చెప్పినా కదా నేను ఇందాక. లైక్ హౌ యూ ఆర్ పుట్టింగ్ యువర్ రెజ్యూమే, హౌ యూ ఆర్ డిస్ప్లేయింగ్ యువర్ సెల్ఫ్, హౌ యూ ఆర్ షోకేసింగ్ యువర్ టెక్నాలజీ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. పుట్టి ఫ్యాక్టరీ రిజాల్వ్ చేయడానికి ఒక వీడియో అప్లోడ్ చేయండి. మీకు ఏ ఎర్రర్ వచ్చినా టెలిగ్రామ్ ఛానల్‌లో పోస్ట్ చేయండి బ్రో. యూ విల్ గెట్ ఆన్సర్. లైక్ ఇట్లాంటి ఇష్యూస్ చాలా మందికి వచ్చినాయి. ఓకే. దే ఆల్రెడీ నో ది సొల్యూషన్స్. టెలిగ్రామ్ ఛానల్‌లో పింగ్ చేయండి. దేర్ ఆర్ 11,000 పీపుల్. సో యూ విల్ డెఫినెట్లీ గెట్ ది హెల్ప్. జస్ట్ పేస్ట్ యువర్ ఎర్రర్ విత్ ది స్క్రీన్‌షాట్. IAC's infrastructure as a tool, Terraform is very important right now, Prithvi. So, cloud with Terraform మీద చాలా ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయి. Mani J garu, how is the pay scale for DevOps? I'm currently having 6 years of experience, but I really wanted to learn DevOps and shift into DevOps. Pay scale బానే ఉంటది bro. It's always into 2 or into 3. Hi sir, currently working on testing testing. Can I upgrade automation testing? Definitely you can go for the ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్. మీరు ఆల్రెడీ టెస్టింగ్ సైడ్ ఉంది కాబట్టి ఇన్‌స్టెడ్ ఆఫ్ డెవాప్స్ చాలా టైం పడతది. Satish Designs. Yeah, when you are into the automation, when you are into the testing already, it's always better to go into the automation testing. Automation testing is also very good in the market right now. Okay, it's not only DevOps that is happening, right? So go into the automation testing, you'll have lot of scope because it is already your cup of tea. So moving into the DevOps, again, it will take 8 months or 6 months. Then there will be some struggle to get into the jobs. So if you are already in the testing side, automation testing is also having the same kind of packages and all. Okay, so it's like bit low when compared with the DevOps packages, but it's always good. Like you go in the track where you are. Shruti, what is expected for automation in Azure? Should we have knowledge in PowerShell? PowerShell, Yadu, when you are talking about infrastructure automation, you should have Terraform. PowerShell also it's very good. Like definitely you can manage all your Azure with PowerShell. I have 3 year experience. I don't have PF. No problem, bro. PF లేదు అంటే like if you are working in a genuine company, there's no problem. చాలా కంపెనీస్‌కి PF ఉండదు. థ్యాంక్స్ మనీ. థ్యాంక్ యూ రామకృష్ణ. థ్యాంక్ యూ. ఎక్స్‌పీరియన్స్ అడుగుతాయి బ్రో. లైక్ దట్ ఈస్ వాట్ లైక్ యూ హావ్ టు వెయిట్
for the company who will give you an opportunity, or you need to go with the experience? I have 6 years experience on Linux administrator, 15 lakhs package. If I try on DevOps with 6 years, will they match my package currently? I'm looking. You are into a good package actually. If you convert also, I don't think like you will get more package. Okay, అంటే like మీరు ఆల్రెడీ 6 into 3లో ఉన్నారు. ఓకే, అంటే మీకు 18 lakhs వస్తుంది మోస్ట్లీ. 18 to 19 lakhs కంటే ఎక్కువ ఇవ్వరు. I'm looking for change but not getting calls because of high package. అదే bro, like definitely it will be into 3. థ్యాంక్స్ ఫర్ గివింగ్ వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ సార్. థ్యాంక్ యూ గైస్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే అండి. మీకు ఎవరికైనా కానీ ఇంకెవరైనా లైక్ చేయకపోతే లైక్ చేయండి. ఇంకొక లైక్ చేస్తే 100 లైక్స్ అయిపోతాయి. అండ్ ఆల్సో డెఫినెట్లీ యూ గైస్ కెన్ కాల్ రాకేష్ 6305598849కి కాల్ చేయండి. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వైరీస్ ఆన్ ది డెవాప్స్ కోర్స్, పేరోల్స్, వాట్ ఎవర్ ద డౌట్స్ యూ హ్యావ్, యూ గైస్ కెన్ కాల్. ఓకే. How hard and if you are a developer, it's very easy for you to go into the DevOps because you already know what you are developing, you know what you are giving to the customer. You have more scope. Okay, అందరికంటే కూడా ఎక్కువ స్కోప్ మీకే ఉంటుంది. Okay, so it's very easy. Okay, so I scale లో చూసుకుంటే if one is very easy, then it will be 3. Okay, so you can definitely go to that. Okay, so చాలా ఈజీగా మీరు మూవ్ అవ్వచ్చు. Okay, guys, that's it. Thank you very much. Have a great day.